class. So you start the recording and we're gonna start from here. One of our students actually হ্যাঁ মাশরাফি কোশ্চেন পেপার বাসায় ডেলিভারি করার উপায় আছে ফর দোজ হু ক্যানট সেন্ড সামওয়ান টু পিক দিস অফ ইউ শুড সেন্ড ইয়োর ফুল নেম what you are looking to be delivered and your roll number and your full Pathao executable address. You have to send this message to my Facebook page, not to my profile, to my Facebook page. And my assistants are gonna pick up those orders and they're gonna send them to Pathao delivery service. আমি ওই জিনিসটা ওদিকে আউটসোর্স করে দিছি মাসের বুঝছো ওকে বিউটিফুল সেটা তো লাগবে না আমরা স্যার P5 টা কি সেন্ড করতে পারবেন লাইক everything can be sent but you have to specifically send our message to the to my page stating for information full name roll number exactly what are you looking to be get delivered and full executable Pathao address যেটা যে অ্যাড্রেস লিখলে তোমার কাছে যাবে আচ্ছা স্যার আপনার কোন পেজ বলতে চাচ্ছেন এক্স্যাক্টলি মানে ফেসবুকে পেজ হচ্ছে যেগুলা দিয়ে যে পেজে তোমরা আগে একবার মেসেজ পাঠাইছিলা লুক আপ আমার একটা পেজ আছে অথবা পরে আমি মেল করে দিব simple page Fazlasar Physics www.facebook/pages/Fazlasar Physics লিখলে চলে আসবে আচ্ছা এখানে আমি পেজ নাম্বারটা যাই এটা হচ্ছে ON10 variant 52 question number 2 পেজ নাম্বার বলো কম্পাইলেশন পেজ নাম্বার বলো তাহলে সহজ হয় ও স্যার এটা তো মানে বুকলেটে নেই বুকলেটে নাই ও অপশন নাম্বার 10 আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই তাহলে বাই করো সমস্যা নাই নো প্রবলেম W10 এখানে থাকার কথা W10 এখানে নাই W10 তাহলে এখানে আছে W10 এর variant 52 question number 2 জি স্যার গ্রাফের দেখতেছি দাঁড়াও variant 52 for QP variant 52 MS আচ্ছা এটা এখানে থাক a student investigating how the period T of a simple pendulum depends on its length L as shown in figure 2.1. The time for 10 oscillations is Sir. for a pendulum of length L. বলো স্যার কোনটা করতেছেন যেটা এখন দেখা যাচ্ছে না স্যার কোন ইয়ারটা আমি মাত্র আসলে তো দেখি নাই এই যে আমাদের চ্যাটে দেখো অক্টোবর নাম্বার 10 variant 52 question number 2 W10 QP52 এটা স্যার থ্যাংক sure the time T for 10 oscillations is recorded for a pendulum of length L. The period T of the pendulum is determined. The procedure is then repeated. The procedure is then repeated for different lengths. All right. It is suggested that the relationship between T and L are given by the equation T equals to A L to the power B. Where A and B are constants, the graph is plotted for log T on the y-axis and log L on the x-axis. Determine the expressions for the gradient and y-intercept in terms of A and B. এটা তো পারছো? হ্যাঁ স্যার এইটা পারছি এটা তো লগ দিয়ে টেবিলেও ভ্যালুগুলো পারছো কিন্তু আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেট করতে গিয়ে ঝামেলা হয়েছে এটা তো প্রবলেম হ্যাঁ স্যার ওই যে টিটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব যে টিটা কি যেটা ডিভাইডেড বাই 10 করব স্মল টি ডিভাইডেড বাই এটা বেসিক্যালি 10 ডিভাইড বাই 10 করবা দেখাচ্ছি আমি পয়েন্ট পুরো টেবিলটা করে দেখাচ্ছি ডোন্ট ওয়ারি হ্যাঁ বল আর বলো স্যার না লগ এরটা করা লাগবে না স্যার যে টি আর যে এটা আর কি এটার আনসার্টেনিটি কিভাবে বের করব তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম ডিভাইড বাই 2 দেখাচ্ছি আমি দাঁড়াও এখান থেকে কপি করে নেই স্যার মানে গ্রাফের পার্টটা তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আগে টেবিলটা বানাই তারপর আমি গ্রাফে যাচ্ছি ডোন্ট ওয়ারি দেখাবো ওই যাবো Alright, so we have this thing and I would like to be able to plot I will need all of this information এখন আমাদের এখানে এটা বের করা খুব সহজ মানে হচ্ছে বলে দিছে ফর টি দিস ওয়াজ মেড ফর 10 অসিলেশন সো এখানে জাস্ট সবগুলা ডেসিমেল পয়েন্টকে এক ঘর করে লেফটে সরাই দিলে হবে সো দিস টেবিল ইজ গোনা লুক লাইক হোয়াট আমি একটা লাইন করতেছি সো দ্যাট ইউ ক্যান ইজিলি ডু দ্য আদার লাইনস অ্যাজ ওয়েল ঠিক আছে জি স্যার সো 1.96 প্লাস মাইনাস একটু ঠিকার প্লাস মাইনাস 0.02 এটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড
লগ এল এর ভ্যালু কত আসছে এটা। আচ্ছা, লগ এল এর ভ্যালু কত ডেসিমেল প্লেস পর্যন্ত লিখবো সেটা দেখার বেস্ট উপায় হচ্ছে ফার্স্ট টু গো টু দা গ্রাফ, এবং এই গ্রাফে দেখো যে লগ এল এক্সিস এর স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু কত। খেয়াল করো, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ভ্যালু হচ্ছে 1.65, সেকেন্ড ভ্যালু হচ্ছে 1.70, সো ডিফারেন্স হচ্ছে 0.05 স্পেস ওভার 10 ডিভিশন। দেখছো? সো আমি যদি এখান থেকে কপি করি, দাঁড়াও এই পার্টটুকু একটু কপি করে নিই। নিউ ওকে, সো এটুকু যদি কপি করি, সো ইউ ক্যান সি ওভার হিয়ার দ্যাট আমাদের হরাইজন্টাল এক্সিসে টোটাল 10 ডিভিশনের ভ্যালু ভ্যারিয়েশন হচ্ছে 0.05। এই যে এইটুকুতে কতটুকু ভ্যালু আছে, সো স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু হচ্ছে কত, সো এক্স এক্সিসের স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু হচ্ছে 0.05 divided by 10 which gives us 0.005, তার মানে হচ্ছে থার্ড ডেসিমাল প্লেস। সো আই হ্যাভ টু preferably write all of these values up to থার্ড ডেসিমাল প্লেসেস, যাতে করে এটা আমি কনভেনিয়েন্টলি প্লট করতে পারি। এটা হচ্ছে একটা অবজারভেশন। সেকেন্ড অবজারভেশন হচ্ছে ওয়াই এক্সিস এর জন্য সেটা কত, মানে this is I'm representing this as the smallest division, for example one of these very small squares. So এখানে আমাদের variation হচ্ছে in 10 divisions we are having a variation from 0.10 to 0.12, so 0.02 spaced over 10 divisions, so this should be smallest division should be 0.02 divided by 10 which gives you 0.002. so এই হচ্ছে আমাদের দুইটা স্কেল ভ্যালু। সো আমরা এগুলা নিয়ে আস্তে আস্তে কাজ করব। ভুল করলাম কোথাও? না, ঠিক আছে। স্যার ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে একটা রো। সো এখন লগ এল হচ্ছে লগ 95, লগ 95 করে দাও কত আসে। I have my calculator. They didn't use lon, they used log, so you have to press log button. Log 95 করলে আসে হচ্ছে 1.978, so 1.978। আচ্ছা, log t হচ্ছে এটা, so log 1.96, log 1.96 এটা আসে হচ্ছে 0.292। এখন হচ্ছে আনসার্টেনিটি এটা কত লিখবো। দেখো, যে কোনো অপারেটর বেস ক্যালকুলেশনে আনসার্টেনিটি বের করার সিস্টেম হচ্ছে দ্য আনসার্টেনিটি ইকুয়ালস টু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম ডিভাইডেড এটা কি বাই সব সময়? 2। হ্যাঁ, এই টু বি অনেস্ট তুমি সব ধরনের আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন করার জন্য এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা। কারণ ফ্র্যাকশন আনসার্টেনিটি যে আমরা যে ম্যাথসগুলো করি ওইগুলো এটা দিয়ে পারফেক্টলি করা যায়। দিস ফর্মুলা ইজ এম্পিরিক্যাল অ্যাপ্লিকেবল ফর এভরি কেস. So some students, there are certain students who don't even bother to remember all those fractional uncertainty calculation from the AS level. They directly go for this. But ওই maximum minimum টা তোমাকে বুদ্ধি খাটায় বুঝতে হবে যে এটা আসলে কি লিখবো। So how we're gonna write in your calculator, খেয়াল করো, I'm gonna write in my calculator, এখানে সবগুলা fractional uncertainty সেম আসবে, মানে সরি এই যে টি এর আনসার্টেনিটি সবগুলো 0.0 স্যার এটা কিভাবে হলো 0.002 এই যে এই যে সবগুলাই তো 0.2, তুমি সবগুলো 10 দিয়ে ডিভাইড করলে টাইম পিরিয়ড পাবা। ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এগুলো বুঝছি সব স্যার। সেম, তাহলে এগুলো সব সেম আসবে। হ্যাঁ ডিভাইডেড বাই 10%। Because I'm trying to write over here what your calculator display should look like. Log, I'm gonna use the variable, let's say a, which is alpha দিয়ে লিখতে হয়, plus 0.02 minus log bracket alpha minus 0.02, this whole thing divided by 2. এই ফরমেশনটা তুমি লিখবা, লেখার পরে একটু ইকুয়ালস টু মারবা। ইকুয়ালস টু মারলে যেটা হবে তোমার মুছে যাবে না, আনসার দিলে তোমার এক্সপ্রেশনটা আবার আসবে। আর ইকুয়ালস টু না মারলে সমস্যা নাই, ইউ ক্যান ওয়ার্ক উইথ ইট, বাট ইফ ইউ প্রেস দ্য ইকুয়ালস টু দেন দিস ইকুয়েশন উড বি সেট ইন দ্য টেম্পোরারি মেমোরি। এন্ড অলওয়েজ try to make a habit to clear the calculator screen not by pressing the on button, rather by pressing the AC button. On button যেটা করলে যেটা হয়, আগের প্রিভিয়াস ক্যালকুলেশন সব নাই হয়ে যায়, and it's a total reset type of button for a calculator. Acha, so once you write these up, then you press the calc button, the calculator will ask you what is the value of a. So first value of a তে তুমি 1.96 বসাও, বসায় দেখো কত আসে। স্যার এটা কিভাবে জানি লিখবো, মানে একটু আলফা দিয়ে, মানে আমি বলতেছি প্রথমে লিখবো হচ্ছে প্রেস করবো হচ্ছে, আমার এখানে তো হচ্ছে আমারটা তো ন্যাচারাল ডিসপ্লে না, সো লগ লিখছি স্যার, তারপরে
আগে আগে তুমি ফ্র্যাকশনাল মার্ক দাও, হ্যাঁ ডিভিশনাল স্যার, হ্যাঁ ডিভিশনাল মার্ক দাও, উপরে কার্সর নাও, লগ লেখো, হ্যাঁ ব্র্যাকেট দাও, হ্যাঁ ব্র্যাকেট দিয়ে প্রেস করো হচ্ছে আলফা, তারপর যে মাইনাস ড্যাশ একটা আছে না, ব্র্যাকেট দাও মাইনাস, যেটার উপর একটা পিঙ্ক কালারের এ লেখা আছে, কালো ছোট কালো বাটন গুলোর মধ্যে উপর থেকে 3 নাম্বার অন দ্য ভেরি হ্যাঁ স্যার, পাইছি পাইছি পাইছি। তারপরে 0. আলফা প্রেস করে দিলে ওটা এ আসবে। জি তারপরে স্যার। প্লাস 0.2 ব্র্যাকেট ক্লোজ দ্য ব্র্যাকেট মাইনাস লগ ব্র্যাকেট এ মাইনাস 0.2, এটা হচ্ছে তোমার এক্সপ্রেশন অফ ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম। ঠিক আছে? জি স্যার, 1 মিনিট। তারপর হচ্ছে 2। Sir, plus minus 0.0044. স্যার ওই এক্সপ্রেশনটা লেখার পর কি করব? ওই ক্যালকে প্রেস করব? হ্যাঁ, একদম কালো বাটন গুলো একদম আপার লেফট কর্নার আছে, ক্যালকে প্রেস করলে দেখাবে এ কোশ্চেন মার্ক, মানে এর ভ্যালু সে খুঁজতেছে। তো তুমি যখন এর ভ্যালু বসাবা হচ্ছে এইটা, ফার্স্ট রো এর জন্য এটা বসাবা। হ্যাঁ স্যার। এটাকে ভ্যারিয়েবল হিসেবে বসাচ্ছি কারণ আমার প্র্যাকটিক্যালি এই কোয়ান্টিটিতে ভ্যারিয়েবল হিসেবে এখানে এখানে আসবে। আর 0.02 তো সবার জন্য সেম, 0.02টাকে ফিক্স হিসেবে বসাইছে। কিছু কিছু কোশ্চেন থেকে আনসারটি ভ্যারি করতে পারে, ওগুলা করার জন্য দুটো ভ্যারিয়েবল পুট করতে হয়। এটা আচ্ছা স্যার, ওই যে ক্যালকে প্রেস করে তারপর কি ইকুয়ালস টু যে ভ্যালুটা বসে তারপরে? হ্যাঁ, ভ্যালুটা টাইপ করবা, টাইপ করার পর ইকুয়ালস টু দিতে হবে। ইকুয়ালস টু দেওয়া মানে হচ্ছে এন্টার ফর দিস অপারেশন। 004 আসে। কত আসে? 0.004 up to third decimal place 0.004. So that's pretty much good. And then you follow the same procedure for the other tables. আর মনে করো আমি এই ভ্যালুটা এখন আমি আমার গ্রাফে প্লট করতে যাচ্ছি 0.292 প্লাস মাইনাস 0.004। আমি গ্রাফটা কপি করে আনি, পুরো গ্রাফটা তো কপি করা কষ্ট হবে, এটা কোন দিকে বলবে তারা দেখি। 0.292 আর এদিকে হচ্ছে 1.96, 1.96 পড়বে হচ্ছে এদিকে, 0.002 পড়বে হচ্ছে 0.292 পড়বে হচ্ছে এইদিকে। So this is the very pretty much the last one. So I need the entire graph. Beautiful. Why not? পুরো গ্রাফ কপি করতে গেলে তখন জান খারাপ হয়ে যাবে। আচ্ছা, still I'll try. এই একটা কোশ্চেন সলভ হ্যাঁ, বুঝি নাই কি বলছো? না স্যার, এরকম কোশ্চেন সলভ করছি স্কুলে পড়াইছে। Good. এগুলা মানে করলে সুবিধা যেটা হয়, মানে you get a lot of ideas যে how the questions can have a lot of different faces. স্যার আনসার্টেনিটিটা টেবিলে এমনিতে লেখা লাগবে না, রাইট? হ্যাঁ, টেবিলে লেখা লাগবে। লাগবে তো। আচ্ছা, Why do you think it's টেবিলে লেখা লাগবে না? আলাদা করে কি বলছিল যে এক্স্যাক্টলি লাইক only the ones we need, লাইক আনসার্টেনিটি যেগুলো বলা থাকে না যে কোশ্চেনে যে এখানে এখানে লিখতে হবে বা টেবিলে। শুভ কোশ্চেনটা একটু পড়ো। Yourself. Pull up the question. Read the question top to bottom. See if in any of the places it does not mention at all যে লেখা লাগবে কিনা। কোশ্চেন একটু দেখো। লিখতে তো বলছেন। আমি জানি লিখতে বলছি, but I want Shubhu to find out for himself so that he can believe his own eyes. So yeah. I don't understand. এখানে আমরা প্লট করতে যাচ্ছি হচ্ছে ফার্স্ট অন দা এক্সিস উই আর গোনা প্লট log L. This is the log L axis. যেখানে আমাদের ভ্যালু হচ্ছে 1.978. So 1.978 বের করা এখান থেকে একটু ভেজাল হতে পারে, but I'm gonna go the typical way I always go by. জি স্যার, ওটাই বেটার। Find out 1.978 minus the smallest value 1.65 যত আসে divided by smallest division এর ভ্যালু ছিল 0.005. I find this easier to work with. I get 65.6, which means 66 division. So I'm gonna put my point on the 66 division from the very starting point, which can work. Let's say I'm gonna use red just to make better distinguishing. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66. So এটা হচ্ছে আমার এই পয়েন্টের x axis value আর y axis value হচ্ছে 0.292. Once again I'm going to calculate 0.292 minus 0.10 যা আসে divided by 0.002. This gives me 96. So আমাকে এখান থেকে vertically 96 division করতে হবে। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96. So এটা হচ্ছে 95, এটা হচ্ছে 95 division, এটা হচ্ছে 96 division এবং এটা হচ্ছে 4 division to the right, তার মানে হচ্ছে
This is gonna be my first plotted point. Plotting বুঝা গেছে? স্যার আমরা প্রত্যেকটার জন্য ওই যে এক্স এক্সিস এর জন্য এই আগের ভ্যালুটা মাইনাস করব, মানে ধরেন এই যে ফার্স্টে যে ভ্যালুটা হ্যাঁ প্রত্যেকটার জন্য স্যার আগেরটা মাইনাস করব, মানে আগেরটা এই মাইনাস যে 1 এক্সাক্ট নাম্বার অফ ডিভিশন ফর দিস গ্রাফ পাবা না। তুমি যদি সাবট্রাকশনটা না করো তুমি পাবা হচ্ছে এটা একদম 0 মার্ক থেকে কত ডিভিশন সামনে হবে। বাট ইউ আর নট ট্রাইং টু প্লট উইদিন আ গ্রাফ ফ্রম অরিজিন। তোমার গ্রাফ তো শুরু হইছে x এক্সিস 1.65 থেকে। ওই জন্য জি স্যার, মানে প্রত্যেকটার জন্য মানে সেমটাই মাইনাস করব, তাই না স্যার? হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার, বুঝছি। সো এটা আসলে এখন আমি যদি এরর বারটা জাজ করি, এরর বারটা প্লট করি, সো দ্যাট ইজ ইজি। সো এটা 0.004, আমাদের স্মল ডিভিশন ছিল 0.002, সো অবভিয়াসলি আই ক্যান সি টু ডিভিশন। সো আমি এখানে একটু জুম করা লাগবে, আমার জুম না করলে আমি রাখতে পারবো না। সো টু ডিভিশন উপরে, টু ডিভিশন নিচে। শুভ্র খুঁজে পাইছো? হ্যালো শুভ্র? স্যার এরর বারটা y এক্সিস এত বলছো না, মানে y এক্সিস এর জন্য? এটা তুমি কোশ্চেন দেখে বুঝবা। জি স্যার, হ্যাঁ কোশ্চেন আনসার্টেনটি হচ্ছে লগ কি এর, লগ আচ্ছা। কোন এক্সিসে প্লট করছো, y রাইট? এক্সিস এ। তো এরর বার শুরু হবে। হ্যাঁ। এটা কোশ্চেন বলে দিবে না যে এরর বার কোন এক্সিস রাখতে হবে। তুমি যে ভ্যারিয়েবলটা যে এক্সিসে প্লট করছো সেই ভ্যারিয়েবলটা স্যার যেটার আনসারটি বের করব ওটারই। হ্যাঁ ওটা আনসার্টেন ওই এক্সিস বরাবর করে প্লট করতে হবে। আচ্ছা স্যার। এরপর আর ছোট দুটো দাগ দিতে হবে, যেটা নেসেসারি। এটার উপরে একটা, এখানে একটা। That's your first point, and then it slowly goes by. Sir, বলো। y axis smallest division key. বুঝি নাই। Y axis is smallest division key. 0.002 না? 0.002. হ্যাঁ Sir, স্যার দ্য আনসার্টেনটি তো সবসময় এমন হবে যে যদি মানে আনসার্টেনটি যদি 1 হয় তাহলে গ্রাফে ইকুইভ্যালেন্ট +1 এবং -1 উপরে নিচে এরর বারটা এইভাবে আসতে হবে আর কি। তুমি কি ম্যাগনিটিউডের কথা বলতেছো নাকি ক্যালকুলেট করার পর ডিভিশন যা পাওয়া গেছে সেটার কথা বলতেছো? না স্যার, ম্যাগনিটিউডের কথা বলছি। সো আনসার্টেনিটি ভ্যালু যদি 1 হয়, মানে হচ্ছে আলটিমেট ক্যালকুলেশন +- 1, আনসার্টেনিটি ভ্যালু যদি 1 হয়, you have to find out how much does that 1 correspond to the number of divisions on the y axis. ইয়া তখন লাইক স্যার ওটা ডিভাইড করার পর তো 2 আসে, তারপর এই কেসে 2 আসছে, যখন 2 ডিভিশন উপরে আসছে 2 ডিভিশন নিচে আসছে। হ্যাঁ জি স্যার। এই যে প্লটের পয়েন্টে 2 ডিভিশন উপরে 2 ডিভিশন নিচে। হ্যাঁ শুভ কি বলতেছিল? জি স্যার আমি অ্যানসার পেয়ে গেছি, ঠিক আছে। সো এটা গেল। আরেকটা কোশ্চেন দিছে হচ্ছে, মুগ্ধ একটা কোশ্চেন দিছে, এটা হচ্ছে মেজুন 17 ভ্যারিয়েন্ট 53, কোশ্চেন নাম্বার 2। আচ্ছা এটা মনে হয় তোমাদের বুকলেটে আছে, বুকলেট থেকে বের করে দেখো তো কত নাম্বার স্যার এইটা বুকলেটে নাই স্যার, যেটা দিছেন। মেজুন 17 আছে তো? মানে স্যার এই যে অক্টোবর নভেম্বর 10টা নাই। না মুগ্ধ একটা কোশ্চেন সাবমিট করছে, আমাকে প্রাইভেটলি লিখছে। এই টাইপের কোশ্চেন গুলো পাবলিকলি ভালো, সমস্যা নাই। আমি বলতেছি মেজুন 17 ভ্যারিয়েন্ট 53, লেটস পুল দ্যাট আপ। মেজুন 17 কম্পাইলেশন, এটা কি কিউপি না মার্কস স্কিম? Sir, I think it's not in the booklet. কত? 5-2 আছে। 539 I guess. আচ্ছা 52 থাকার মানে হচ্ছে আইদার 53টা হচ্ছে তোমার আইদার 51 বা 52 দুইটার মধ্যে যে কোনো একটার সাথে কমন। সো আই হ্যাভ টু লুক ইট আপ যে এটা অ্যাকচুয়ালি কার সাথে কমন পড়ছে। মানে I always have two of the variants present because one of the variant is identical to the other one. So typically 53 নাম্বারটা either 51 বা 52 কমন হয়। So usually the 53 number goes discarded because so I'm going to look it up. এটা হচ্ছে মেজুন 17 ভ্যারিয়েন্ট 53। আচ্ছা আমার 17 এর কোশ্চেন হচ্ছে বাইরে। A17 কোশ্চেন নাম্বার 53, এটার ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে এটা 52, এটা ফার্স্ট কোশ্চেন ডিফারেন্ট 51. So 51 and 53 are identical in this case, so we might as well try to find out the 51 number question. আচ্ছা এই কোশ্চেন যেহেতু বের করে হচ্ছে এখান থেকে সলভ করি, সমস্যা নেই। তোমার পড়ানো হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 2 তে। So let's have a look at this question which Yes sir, last year uncertainty-টা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? এই ওইটার প্রবলেম হচ্ছিল। গ্রাফটা সব ক্যালকুলেট করে লাস্টে এখানে। হ্যাঁ স্যার, এখানে কিভাবে করব ওটা বুঝতেছিলাম না। আচ্ছা তোমার এখানকার সবকিছু ক্যালকুলেট করা হয়ে গেছে তাই তো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা এই ভ্যালুগুলোর আসছে কি বলে তোমার ওই যে ম্যাগনিটিউড গুলো সব বের করছো, মানে
base fit, gradient of the base fit line, and then the uncertainty of the gradient from the graph m plus minus delta m, এটা বের করছো? হ্যাঁ স্যার এটা বের করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর এটাও বের করছো, সিটাও বের করছো? হ্যাঁ স্যার বেস্ট ফিট লাইনের সি বের করেছি, পরে গিয়ে লাস্টের আনসার্টেনটিটা মানে বুঝতেছিলাম না কিভাবে কি কোথা থেকে কি This- করব। বলছি দিস ইজ ভেরি সিম্পল। বেস ফিট লাইন তোমার তো এখানে দুইটা লাইন আসছে না, একটা আসলে হচ্ছে বেস ফিট লাইন আর একটা আসবে ওয়ার্স্ট ফিট লাইন। এখানে হ্যাভ টু ডিফারেন্ট লাইনস। সো দ্য আইডিয়া ইজ ভেরি সিম্পল। আমি লিখে দেখালে হয়তো একটু ইজিলি পারসিভেবল হতে পারে। সেটা হচ্ছে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। মনে করো আমাদের বেস ফিট লাইনের যে গ্রেডিয়েন্ট আর ওয়ার্স্ট ফিট লাইনের যে গ্রেডিয়েন্ট, তার যে ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সটাকে আমরা কি বলতেছি? ডেল্টা এম বলতেছি না? এখান থেকে আমরা আলটিমেটলি কি লিখি যে আমাদের আলটিমেটলি ইয়েস স্যার। delta m. Same stuff goes for C as well. So C of the base fit line calculate করবা, coordinate বসায়, not directly from the graph because graphs are typically not the true axis. Equation এ বসায়, y equals to mx plus c shape এর equation এ value বসায় c এর ভ্যালুটা বের করতে হবে। And same thing you have to do to calculate the value of C of the worst fit line as well. The difference of these two things, big minus small, difference means big minus small, will give you plus minus delta C. So then you can write C plus minus delta C যেটা হয়। So তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি দুইটা লাইনের জন্যই তোমার y axis intercept ইকুয়েশনে কোঅর্ডিনেট বসায় ক্যালকুলেট করতে হবে। বুঝছো কি? আচ্ছা স্যার ln v ক্যালকুলেট করার সময় পার্সেন্টেজ আনসার্টেনটিটা কিভাবে বের করব, মানে এস এর ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করতে হবে নাকি গ্রাফ থেকে করতে পারবো? দেখতেছি আমি, দাঁড়াও। এটা তো বললা হচ্ছে এই যে এই কোশ্চেনটা নাম্বার 4, এরপর কি এইটা? আচ্ছা, এই ডিটারমাইন পার্সোনাল। স্যার আমি একদম লাস্টেরটা বলছি। আচ্ছা এইটা, হ্যাঁ, reducing the graph ইয়েস স্যার। on the values of L and V into appropriate units. Acha, for this question, they didn't ask you to calculate the uncertainty, they only asked you to calculate the values of L and V. L আর V এর ভ্যালু কত আসছে? আমাকে ভ্যালুগুলো একটু বলো, আমি ভ্যালুগুলো একটু লিখি। I'm gonna copy this part of the question so I can work with it. একটু দাঁড়াও, আমি কপি করে নেই। স্যার এল আসছে 87। Hold up. হ্যাঁ, L এর ভ্যালু কত আসছে? স্যার 87। 87, তারপর আর ডিজিট নাকি এক্সিট শুধু 2 ডিজিট? স্যার 2SF এ রেখেছি। আচ্ছা ওকে ফাইন, ভি বলো। আর স্যার 220। এটা আরেকটা স্টেপ থাকলে ভালো হতো। আচ্ছা ব্যাপার না, যেটা করছো ডোন্ট ওয়ারি। So what I'm gonna do is I'm gonna to find out the partial uncertainties, I'm gonna have to find out the delta L as well. And delta L বের করার জন্য, because I'm what is the expression for partial uncertainty? Partial uncertainty of delta L হচ্ছে delta L divided by L into 100%, তাই না? So I need to somehow be able to calculate this fraction. মানে আমি এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি। সো সামহাউ আমাকে এই জিনিসটা আইদার ইকুয়েশন থেকে বা হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল থেকে বা গ্রাফ থেকে কোনোভাবে এই জিনিসটাকে আমার বাই করতে হবে। সো টু বি এবল টু ফাইন্ড দিস আউট, we have to look at the original equation that we are working with. অরিজিনাল ইকুয়েশন দেওয়া ছিল হচ্ছে v equals to 2l minus z divided by t. So v equals to 2l minus z divided by t. ঠিক আছে? সো এখান থেকে যদি আমি আলটিমেটলি আমরা গ্রাফ প্লট করছি কিসের plotted a graph of t on the y axis and z on the x axis. আচ্ছা এটাকে যদি আমি বুঝাই, t কে y axis বানাই, তাহলে এখান থেকে কি পাবো? এখান থেকে পাবো হচ্ছে t equals to 2l minus 2z divided by v. Therefore t equals to minus 2 by v into z, এটুকু আমি ব্র্যাকেটে লিখলাম, প্লাস 12 by v। এই তো হচ্ছে তোমার এক্সপ্রেশন, ঠিক না?
ইকুয়েশন এরকম আসছে না? Yes, sir. y equals to mx plus c। সো এখানে খেয়াল করো Yes, sir. যে আমাদের এখানে এই গ্রেডিয়েন্টের এক্সপ্রেশনটাতে আসতে হচ্ছে শুধু v, এই গ্রেডিয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ ইকুয়ালস টু হচ্ছে -2/v। এখানে l ইনভলভ নাই, তার মানে হচ্ছে l এর m এর পার্সেন্টেজ বের করা, সরি v এর পার্সেন্টেজ বের করাটা ইজিয়ার বিকজ দে আর ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল ইন এ উইদাউট এনি স্কয়ার অর কিউব লাইক দ্যাট। সো এখান থেকে আমি খুব ইজিলি লিখতে পারবো কি, মানে আমি আগে v এরটা বলতেছি, l এরটা একটু পরে বলতেছি, কারণ l is on the intercept side. So if I look at over here, the value of v was calculated by -2/m. This equation actually gave me the value of v. So this essentially tells me that percentage uncertainty of v, or percentage delta v should be equal to percentage delta m. ঠিক না? Take a look at the equation. এই দুটো কোয়ান্টিটি পার্সেন্টেজ সেম হবে কিনা? Sir, এটা কি originally মানে del v by v is equals to del m by m এখান থেকে আমরা বলতে পারছি। Exactly. Because the fractional uncertainty will be equal, so percentage will be also equal. Beautiful. You got my point. So এটা, so তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ডেল্টা ভি বের করার জন্য তুমি সিম্পলি যে কাজটা করবা সেটা হচ্ছে ডেল্টা m by m into 100% করবা, and that gives you the percentage uncertainty of the delta v. So তোমার এই কোশ্চেনটা হয়ে গেল। এইটুকু বুঝছো কিনা দেখো, ফার্স্ট পার্ট। স্যার Yes, sir, এটা বুঝেছি। একটু ওয়েট করো, যে স্যার বলছে একটু ওয়েট করো ফাহিম, আমি একটু একটু শেষ করে নিই, তারপর কোশ্চেন নিচ্ছি। সেকেন্ড পার্টে আমাদেরকে বের করতে হচ্ছে এল এরটা। সো আমি যদি ইন্টারসেপ্টের এক্সপ্রেশনে যাই, দ্য ইন্টারসেপ্ট ওয়াজ গিভেন বাই 12/v। সো এখান থেকে যদি আমি এল কে সাবজেক্ট করি, আই ক্যান গেট এল ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে, এল ইকুয়ালস টু কত হবে, এল ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে cv/2। তো তার মানে হচ্ছে আমার ডেল্টা এল বাই এল শুড বি ইকুয়ালস টু ডেল্টা c/c, যেটা আমার ক্যালকুলেট করা আছে, প্লাস ডেল্টা v/v, ডেল্টা v/v। কারণ ডেল্টা v/v এর ভ্যালু তো আমি এটাকে ক্যালকুলেট করলাম। সো আমি এই পুরো জিনিসটাকে পার্সেন্টেজ আনসারটি ফর্মে লিখতে হবে। সো ইফ আই জাস্ট মাল্টিপ্লাই এভরিথিং বাই 100%, ফর এক্সাম্পল ইফ আই জাস্ট মাল্টিপ্লাই 100% ওভার হিয়ার, তাহলে তো এটা পার্সেন্ট আনসারটি 100 হয়ে গেল, এন্ড এটাকে আমি বাই 100% লিখতে পারবো। সো তুমি যে ফ্র্যাকশন গুলো দিয়ে লিখতে পারো, অথবা হচ্ছে মনে করো এটা করে দেখো তো এখানে কত আসছে। সো আমি এই ডেল্টা মানে ভি এর পার্সেন্ট আনসারটি কত আসছে দেখো, এটা এই ভ্যালুটা একটু আমারে বলো। এম এর ভ্যালু গুলো বসানোর পরে এই পার্সেন্ট আনসারটি অফ ভি কত আসছে। হ্যাঁ ফাইন, কি বলতেছিলা? স্যার ওটা সেম কেন হলো ডেল্টা ভি ইকুয়াল টু ডেল্টা এম? Because there are only two variables in the equation, and only two variable available in the equation. There are no squares or cubes over here. There is only a 2 involved. Think about it. Y equals to মানে স্যার লিনিয়ারলি রিলেটেড যেহেতু আর জাস্ট একটা কনস্ট্যান্ট আছে সাথে। y equals to 2/x. Whether you have any of these equations, the fractional set equal হয় না? যদি আচ্ছা এখানে আচ্ছা স্কয়ার থাকতো তাহলে কি হতো, ডেল্টা y বাই ডেল্টা y equals to 2 into del x by del x। এখানে তো কোনো স্কয়ার টার কিছু তো নাই হ্যাঁ এখানে, স্যার বুঝছি। মনে পড়ছে? জি স্যার। আচ্ছা, সো এটা ভ্যালু কত আসছে মুগ্ধ? স্যার, স্যার 8.1%, I মানে del v by v হচ্ছে মানে 8.1। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 8.1%। সো আমি এই 8.1% ডিরেক্টলি এখানে ইউজ করব। আর ডেল্টা সি বাই সি এর ভ্যালু, ডেল্টা সি কত আসছিল তোমার ক্যালকুলেট করার পর? ডেল্টা সিটা ক্যালকুলেট করো না, যত বলছিলা যে এটা ঝামেলা হচ্ছে। সো এখান থেকে তুমি ডেল্টা সিটা অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করতে পারবা, এই যে এখান থেকে যে দ্য ডিফারেন্স অফ দ্য টু ওয়ার্ড স্ট্রিট লাইন, বেস ফিট এন্ড ওয়ার্ড স্ট্রিট লাইন, সো গিভস ইউ ডেল্টা সি। সো এটা এখান থেকে ক্যালকুলেট করার পর তারপর তোমার এই ভ্যালুগুলো এখানে ইউজ করতে হবে। সো আলটিমেটলি তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে তোমার এখানে এটা হবে ডেল্টা সি ডিভাইড বাই সি, এই ভ্যালুগুলো বসাবা ইনটু 100%। এটুকু হচ্ছে আমাদের সি এর পার্সেন্টেজ, প্লাস এখানে যেটা 8.1% সেই 8.1 তুমি ডিরেক্টলি বসাই দিতে পারো, বিকজ দ্যাটস দ্য পার্সেন্টেজ ফর ভি। এন্ড এটা হিসাব করার পর যা আসবে সেটা। সো অবভিয়াসলি এখানে কনসিস্টেন্সির একটা মার্ক হচ্ছে যে পার্সেন্টেজ অফ এল শুড অলওয়েজ বি বিগার দ্যান দ্য পার্সেন্টেজ অফ ভি। এটা প্রপার্টি মেইনটেইন হলে তোমাকে মোস্ট লাইকলি 1 মার্ক দিয়ে দিবে। আর বাকি দুটা ভ্যালু পারফেক্টলি কারেক্ট হলে তোমাকে, বা মেথড অফ ক্যালকুলেশন কারেক্ট হলে তোমাকে আরেকটা মার্ক দিবে। হাউএভার উই ক্যান লুক এট দ্য মার্ক স্কিম ইন লিটল হোয়াইল, বাট বিফোর আই গো টু দ্য মার্ক স্কিম, ক্যালকুলেশনের প্রসেসটা বুঝছো? যে ইকুয়েশনটাকে কিভাবে ম্যানিপুলেট করে আলটিমেটলি কিভাবে আমি এল কে ফ্রি আপ করলাম, এন্ড দেন আই সাবজেক্ট দিস হোল থিং টু গেট টু মাই এইম। এই পার্টটা বুঝা গেছে কি? স্যার, আনসার্টেনটি অফ y ইন্টারসেপ্ট, স্যার আনসার্টেনটি অফ y ইন্টারসেপ্ট ওটা বেসিক্যালি আমি বেস্ট ফিটেরটা আর
মানে থেকে আমি ওয়ার্ডসফিটেরটা মাইনাস করে ওই ডিফারেন্সটা আমি আনসার্টেনটি বসায় দিব। Definitely. It's the exactly same thing over here. I mean, you have the best fit criteria and you have the worst fit criteria, and the difference of those two gives you the uncertainty of M. Same thing for C as well. You have the C value for the best fit line. Similarly, you calculate the best C value for the worst fit line. Difference of those two value gives you delta C. Same thing. স্যার এই গ্রাফটার y ইন্টারসেপ্ট তো অরিজিন থেকে যাবে না, তাহলে আমরা কি ওই ইকুয়েশন থেকে y ইন্টারসেপ্ট বের করব? মানে Y intercept value সবসময় ইকুয়েশন বসায় বের করবা, কখনোই গ্রাফ থেকে রিটার্ন করবা না। আচ্ছা সবসময় কি স্যার অরিজিন থেকে যায় না? মানে কি মানে বুঝি নাই। স্যার সব মানে অরিজিন থেকে কি কোনো গ্রাফ যায় না মানে নরমালি? গেলে তোমার C এর ভ্যালু 0 আসবে, but you have to still show the calculation. Because from a partial graph like this, how do you predict is it going to go to the origin or not? So you have to do the calculation. If the value ultimately comes up to be 0, which is very highly unlikely, then you can write it as 0. But calculation টা দেখাইতে হবে তোমাকে। জি স্যার। Beautiful. পুরো ক্লিয়ার হইছে? Yes sir, thank you sir. No problem. আর কারো কোনো প্রবলেম আছে that you tried and that you'd like to have some help about? Anything that you tried? Sir, I just had a confusion regarding মানে যেসব কোয়েশ্চেনে বলে যে লাইক টু ভ্যারি দ্য যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজ যে আমরা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হিসাবে মানে চেঞ্জ করতে থাকি, তো ওখানে why do we keep the frequency constant? লাইক ফ্রিকোয়েন্সি তো আর মানে ফ্লাক্স লিংকেজের রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স লিংকেজকে এফেক্ট করছে না। What do এটা তুমি কি বললা? You just said rate of flux linkage. না স্যার, I mean স্যার লাইক কেমনে বোঝায় স্যার, মানে যে পিক ভোল্টেজ বা ওগুলা তো অনেক অলমোস্ট সেম থাকছে, রাইট? or the RMS value, it remains the same. So সেক্ষেত্রে আমি কোশ্চেনটা ধরতে পারি নাই। স্যার আমি লিখেছিলাম, I'm just telling it once again. আচ্ছা, কি চ্যাট উইন্ডোতে লিখতেছো নাকি মানে? হ্যাঁ, I'm just writing it in the মানে আপনাকে চ্যাটে লিখছি। আচ্ছা ঠিক আছে, লেখো। Sir, জি বলো। I'd mostly like help with the diagram of question 1 of 5 May, June 15. আচ্ছা, ডায়াগ্রাম নিয়ে তোমাদের হেল্প করো, তার আগে তোমাদের একটা মজার জিনিস দেখাই। আমি গতকালকে ঘাটতে এই জিনিস থেকে পাইছি, খুঁজে পাইছি। I can always I'm very much willing to share this with you, all of you. But before I share with you, let me just show you what I wanted to share. Okay, I hope no weird stuff come out. So what do you mean by weird stuff? This is my download folder. I browse a lot of 9gag. I save a lot of memes, appropriate, inappropriate, you name it. Yeah, there are some memes which you can actually save so that you can use it at the right context. Like Yeah. that works really nice. For my school friends, there are memes which are not applicable for my school friends. I mean, actually everything Yeah, that is for my school friends, but I mean, there are segregations. You do not Yeah, I can understand. all memes in all places. It's not good. It's not good. Hey, so this is a person, Jawad Tariq. According to the addresses that I can see over here, I believe is from Pakistan. He did an amazing job. I'm not sure if he's a teacher or he's a student, but I just found this out. This is actually a pretty good thing. I'm not sure exactly how much correct this is, which we can all find out by discussion. But we can use this as a primary resource to start. For example, here we have a bit of a content, and what happens inside is what is amazing. So let's say this is a certain year's question. So this is the question number this is June 2016, paper 51 equals to 53 means these two variables are exactly the same. So this question was present in both of them. So have a look. We have a workable circuit. We have pretty much the first question worked out according with safety and additional details. This guy wrote the additional details in different format, but different people can have different style of writing, which I already discussed with you. There is no hard and fast rule that how we should write this thing. And this is actually 243 page of PDF, and I'd say it's a pretty neat job. Whoever compiled this thing, Jawad Tariq. Must have been an A-star student and he decided to make money off of it.
Oh, I'm not sure if he is the student who did all this thing and eventually uploaded them as his work, or if these belong to some of his student and he uploaded this thing. But irrespective, what he did, what he took the effort for is recognizable. It's good. It's amazing. But there are certain things that I would like to always say that, for example, if whenever So can you really share this with us? yeah, I will share this with you. I'm Like just send showing it. off right now. I'm just showing off right now. Okay. এটার সাইজ কতটুকু? Can I share this with you? 70 MB. আচ্ছা, I'll just give you the link from which I downloaded this thing. I'll give you the page link. I might have already given you that page link last night. But anyway, I'll specifically give you the download link for this thing. Don't worry about that. So আমি জিনিসটা বলতে চাচ্ছি, for example, if I just have a look at this here, this was a question that where we are trying to find out some forces on regarding the pulley. One of the important part that is very important, that pops in my head, that in this figure he is not showing any stand or clamp mechanisms to having the whole thing set. For example, the pulley is simply drawn as a circle. Apparently, it is floating in space. এরকম figure আঁকা যাবে না. So you must show some stand and clamps and some mechanism holding the protector in this position. Or if you no, you don't have to hold the protector. We just have to hold the protector to measure the angle. So এইটা একটা জিনিস. Mass X is over here, which is a bit of a gap from the table. So he's showing a point that is labeled as support, but I would much appreciate that if there is a labeled stand or clamp. So yeah, this is a pretty nice question that he did, and then comes the whole thing for the. I'm not sure exactly how much correct these are, so bear with me. I'm not exactly sure how much correct these are, but this is a good research that you can start to look at if you are trying to generate some ideas of how this question could be applied or how this figure could work with. And if you have some better propositions, if you want to do some improvement, you can definitely go ahead for this. If you have some confusion for these things that you would like to have discussed in the class, be my guest. I mean, this is not essentially what you should be doing, but this can work as a very good primary ground for all of us to get a discussion along. বুঝছো কি বলছি? Sir, how far did he solve actually in compile? ওটা comments করে comments দেখলে হবে. I'm just showing you that what this everything has. I mean, and it's pretty neat, to be honest. I mean, if you look at this thing, almost there is no crossing out in all of this writing. Yeah. Just, Okay. yeah, মানে He's an expert. Yeah. I mean, this is just Whiteout exists. স্যার লিঙ্কটা দিয়ে দেন। Correction fluid. জোস জিনিস না? Yes. Yes, sir. Whenever I go for net searches, so many interesting stuff pop up from my net searches. দাঁড়াও, এটার লিঙ্কটা আমি বাই করতেছি। I'm gonna pause it because the recording. So you proposed a certain figure difficulty. Sir, of Major 1552, question 1. Imagine 1552 question number 1. Let's have a look at that. আমরা কি এটা এখান থেকে পাবো? এখানে তো অনেক কিছু চলে আসছে। that's a mark scheme. Major 15 আমাদের এখানে আছে। Major 15 হচ্ছে S15 হচ্ছে page number 305. Should be somewhere around here. পেপার কি 51 না 52? 52. May June 15. Yeah, Major 15. February, March. May June 15 তার আগে হবে তাহলে। May June 15 52 পাইছি। Question number 1 এর figure. এটা? Yes, sir. আচ্ছা। Let's have a go at it and let's discuss what is in here. A student is investigating how the intensity of the reflection of sound from a wall varies with the thickness of foam attached to the wall as shown in figure 1.1. It is asserted that the intensity I due to the reflected sound is related to the thickness T of the foam by the relationship I equals to I naught e to the power minus alpha rho T, where I naught is the intensity of the sound before reflection, rho is the density of the foam, and alpha is the constant. Design a laboratory experiment to state the relationship between I and T. Explain how your results could be used to determine your value for alpha
you should draw a diagram on page 3 showing the arrangement of your equipment. In your account, you should pay particular attention to blah 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 blah. আচ্ছা ঠিক আছে. So this is what is happening. Okay. So the first thing that I'd like you to appreciate from this equation, the question says that the reflected intensity is defined as I, and the incident intensity, I know is the incident intensity of the sound before reflection. This is the intensity of the sound before reflection. So this is the incoming sound. Rho is the density of the foam, and alpha is a constant. Okay. So we have to have a way to make a fixed intensity sound which should be loud enough so that when it so that as we'll be increasing the thickness of this material, a material in the name is foam. As we're going to increase the thickness of this foam, we're going to have detectable reflection sound in our microphone. So one thing that always works is that আচ্ছা আমি কয়টা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে this detected sound of the microphone কই research the intensity of the repeated sound is related to the frequency of the foam by relationship. Analysis design of restaurant. Okay, so the microphone should be placed, as far as I am concerned, as far as I can think, microphone should be placed exactly touching this foam. That the microphone should be connected to a CRO, where from the shape of the detected reflection, you should be able to see the reflection. So how this apparatus is going to work out? So if you ask me, I mean, this is the figure that comes in my head. You have to draw essentially all the support systems, which I'm not going to draw in detail. I want you to use your imagination. Let's say this is our metallic bar, which we have. This is a metallic bar, which is going to work as a reflector. And let's say this is the piece of foam, which is going to work as our absorber or some sort of dampener. So in this case, T, the thickness of the foam is the independent variable, which we can choose and change on our as per we want. And the intensity of the reflected sound wave, I, is the dependent variable. It's a exponential equation, so you can essentially go for the logarithmic division as well and work with the equation. The way this apparatus could work, they should be held up by stand in a proper way. We should have a definite way to have the foam perfectly stuck with the surface of this block. I mean, there should not be any gum or paste used, so they should be held in place either by clamping with some force, or we might as well use some tape. For example, let's say আমরা এখান থেকে tape use করে এভাবে আমরা taping করে দিলাম. You might actually show that we use some tape on two further side where the reflection is not going to be detected. But interesting part is that what I can think about is that we're going to place the microphone. Let me use a red maybe. So we're going to place the microphone right up over here, touching the last edge of the foam. So, and this is the microphone. This microphone should be connected to a CRO box. How should you use the CRO box should also be written in your, how should you use the CRO box reading? It should be also mentioned in your description. But there's a problem. Let's say we're going to place our loudspeaker, which is going to be responsible to produce the sound. Let's say over here. This loudspeaker should be producing the same intensity of sound throughout the experiment. So there should not be any variable value for this loudspeaker to work with. But what we are going to do, so এই লাউডস্পিকারটা এই পজিশনেই থাকবে, এই পজিশন থেকে নড়বে না, এবং তার ভলিউমও the volume of the loudspeaker should not also change throughout the course of the experiment, because I naught is a constant that should be a constant throughout the experiment. Now, whenever you're going to produce sound out of this loudspeaker, first the microphone will detect a loud sound incoming from the left, which will be the unreflected sound. Then the sound is gonna go through this bar and eventually get reflected off this wall, and then it's gonna come back, and then the reflection will be also detected in the loudspeaker. So essentially, if I try to show you that in your CRO screen,
you should have two distinct waves. You should always have in your CRO screen two distinct waves. So this is our time-based axis, and you should see one wave that is of pretty large amplitude, like a really large amplitude. This is your incoming wave, or this one is your incoming wave. And after the reflection, you will definitely have almost, you'll have a same time period or same frequency wave, but which would be slightly shifted. Slightly shifted means, if I try to show this with a maybe with the light green, let's say you're gonna have a reflection wave that might as well look like this. Slightly shifted hobe এই জন্য because it's gonna take some additional time for the sound to go through and eventually come back. So it will definitely detect the original sound first and it will detect the reflection later. And the peak of those reflections should be smaller, and you should be able to see that properly. You can measure the amplitudes from the voltage axis or the Y gain axis, and then you can square them to get a ratio of the intensities. Because you cannot directly measure the intensity, because as far as I know, there is no such thing as intensity meter. I'm mentioning intensity meter might actually count as a Beck computer method. So you have to have a microphone, and the amplitudes that you're going to measure for the sounds incoming and the reflection, the square of those things should be used as a measure of the intensities. So you just count how many divisions does it take, and then you can square that value and replace that number in the place of your equation for the relevant intensities. And to make it work further, we should have multiple thicknesses of this foam pre-designed and pre-made, which are all cut from the same piece. Or actually, or we can do one more thing, is that we can have uniform thickness foam, which is pretty big, and then we can cut multiple pieces of that foam, and then we can stack up one after another. For example, first reading you take for one piece of foam, then you place another one over here, so that you have double the thickness. Then you take another reading, then you place another one. So this would ensure that your the increment of T would be uniform. This would be a functional way to achieve the experiment much too easily. The reason I'm using the word much too easily, because it's a piece of foam, and it is pretty unlikely that in the lab you're gonna have apparatus that will allow you to cut a random block of foam with defined thicknesses. I mean, you cannot get the surfaces as smooth as you want. You can use a hot wire cutter, যেটা typically polystyrene কাটা হয়, but it's difficult to cut it in a perfectly flat surface. It's pretty difficult. So a logical way is that we have multiple pieces from a single thickness large foam, and we stack up those pieces for multiple different readings as we go on further. So এটা একটা পসিবল উপায় হতে পারে, বাট এখানে একটা এসেনশিয়ালি একটা প্রবলেম যেটা হতে পারে, যেটা তোমরা এখনো পড়ো না, যেটা আমরা ওই যে অ্যাপ্লিকেশন বুকলেটে চ্যাপ্টারে পড়বো, সেটা হচ্ছে যে whenever you are going to place multiple of these stacks, there is always a possibility that some air can be trapped between two layers. Even some air can be trapped between these two layers as well. If there is a bit of an air trap, that is going to work as a dampener as well. So to avoid these problems, we should always take the reading multiple times for the same thickness. And to be more fair, we can actually move this. We can keep the microphone in the same place with stands and everything, or and we can actually move the entire block up and down, or we can move the entire speaker and the microphone up and down. I mean, what I'm trying to mean is that either you have to move these two things as a single pair for one reading, so that you have the same income intensity, or you can keep these two constants and you can move this setup, the reflector body and your foam. This you can keep this one fixed and you can move this around. So moving this around bolte ami ki bujhacchi, let me draw a phase view of this thing. You don't have to draw the phase view. I'm going for this phase view to give you a bit of an idea that what I'm trying to propose here. Let's say this is our reflector surface. I'm gonna draw with black. Let's say this is our reflector surface. Fill this up with black. And in front of this reflector surface, let's say this is the foam that we have over here. And let's say that foam is also, let me fill that up as well. So this is the foam, and you have attached tape onto this foam on multiple sides. Let's say you have attached foams, tapes along this line. Let me use a light blue. Masking tapes, they usually come in blue. So maybe you have attached tapes like this. So what I'd recommend that for one specific thing, one given thickness of the foam, you
you take one reading over here, and then take another reading over here, another reading over here, maybe another reading over here. You should take at least 2 readings in 2 different places of the phone and have an average of those to get an average value of the reflected intensity I for that thickness. Measuring only one value is never going to be reliable. That's what I can propose, that we measure the reflected intensity of I in different places in front of the foam and average those out for the reflected intensity of that thickness of foam. And I mean, interesting part হচ্ছে যে তোমাকে একটা রিডিং কিভাবে পারফেক্টলি নিতে হবে সেটা খুব ডিটেইলে আলাপ করতে হবে। And then once you are happy with it, once you are done with it, you already have to mention that we repeat the same procedure 5 or more times and gather the relevant values of I for different values of t, or you can say uniform increment of t. So that also works. I think that's pretty much all I can think about. এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য আমাদের খুব ডিফিকাল্ট প্রিকশন হতে পারে একটা যে to have a detectable thickness, a detectable sound in the because you have to understand that the thicker you're going to make this foam, the intensity, the reflecting intensity is going to be very, very low. No, one of the way we can actually overcome this problem is that we start with the loudspeaker being quite loud, or actually we place the loudspeaker pretty close. I mean, you actually stack up this whole thing with the maximum number of sheets that we're going to use. Let's say 6 or 7 pieces of foam. So that if you use 7, it's better because then you can reduce. You can have 6 readings. For example, 7 layers of foam. So first you do it 7, 6, 5, 4, 3, 2. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Then you can finish at 2 layers. Or if you start with 6 layers, then you can go 6, 5, 4, 3, 2, 1. So you can do that, and you first do the you first adjust the incoming intensity of the loudspeaker in such a way that even for the most thick part of the foam barrier, you can have a measurable reflected wave. Then if you go for reducing the number of thickness, reducing the number of layer for the foam, your reflected intensity will slowly increase and slowly increase. So this gives you the opportunity not to fall into a false position. And I mean, if you start from the small thickness and slowly start to increase the thickness of the foam, there can be a point, let's say maybe after 3 or 4 thickness, the measure you cannot get any measurable reflection. You can only see the incoming wave, but the reflection wave is almost invisible because it had become that much weak. So that can be a bit of a trouble. So starting from the high value and slowly going down would be a more approachable or more commendable way, in my opinion. And because we're gonna do is experiment with loud sound, so we must wear ear protection so that we are not deafened by those sounds. And that's pretty much what I can think of for about this one. Anyone else would like to add something? Someone raise their hand, which I would like to respond to. Shubhro, yes. স্যার আমি বলছিলাম যে in the first place like দুইটা ওয়েভ আসতেছে কারণটা কি, লাইক বিকজ অফ দ্য ডিফারেন্স, মানে একটা রিফ্লেক্ট করতেছে ডাইরেক্ট না, এখান ফোমের সারফেস থেকে থেকে ওয়েভ ক্রিয়েট হচ্ছে। হ্যাঁ, the microphone would first receive the incoming wave, which is basically passing through a ও thickness আচ্ছা, of air. This is your high peak. All right, and then this thing is going to receive a certain amount of reflection. So এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে to make sure that this let me level this to make sure that this thickness or this amplitude is always kept at a constant, because you have to keep I naught as a constant as per the question. The distance from the microphone and the speaker, this part should always be constant, which means whenever you're going to add another layer of foam, you have to move both of this thing to the left, keeping this distance exactly equal, so that this thing is not varied. When I try to think about it, if you keep the speaker at a fixed position, you just add another layer of foam, microphone will definitely get closer to the speaker, which means that your incoming intensity of the sound wave would be somewhat higher because it is getting closer to the source. You cannot allow that. You have to make sure that for all of your readings, the incoming intensity is exactly at the same position. Another thing that we can do is that we can have a volume controller over here. We can have a volume controller over here from which this device is going to work. মানে স্যার একটা ইনিশিয়াল মানে বলতেছি একটু ওয়েট করো. So we can from the supply, for example, let's say we're going to have a signal generator in this circuit on a rectangle for signal generator, and then we can have a variable resistor which is going to work as a contour, and then we can have a switch. Obviously the signal generator is basically the source which is going to feed sound to this loudspeaker. Variable resistor এর কাজটা হচ্ছে যে if you don't want to change the position of a speaker, what you can do is that if you just add another layer of foam and the microphone gets pretty close to the loudspeaker,
other than having to move this loudspeaker back, you can actually control that adjustable variable rheostat while observing the CRO screen, so that for even for that reading, the incoming intensity is the same as the before. So you can actually try to match the incoming intensity for every single incoming scenario and get up with this calculation. That, I think, in my opinion, should also work. What was that signal generator you were talking about? Signal generator is basically a device that can produce a single frequency of alternating current, which you can control by a knob or by a digital controller, and you can also control the amplitude of that wave. So it basically produces a wave output. So it produces a type of AC output. Signal generator basically produces a type of AC output. Now, what kind of AC output do you want? Do you want a really high frequency sound, high frequency AC, or low frequency AC? Or do you want it rectangular step, or do you want sinusoidal step? You can all control within that box. A signal generator, I mean, it has multiple things within inside, but the way it works is a rectangular box with a lot of display and knobs and everything. You power this from the regular 220 volt supply, and there are some output points. From those output points, you can get the exact type of AC that you want to operate for your experiment. So if we connect the signal generator with the loudspeaker, we can control the exact volume and frequency of the sound of this loudspeaker, because we have to keep the intensity of the incoming sound constant. So having a signal generator which can be controlled, other than drawing the variable register, you can directly say that by controlling the volume button on the signal generator, we can control we can make sure we make sure that the incoming intensity for each of the reading is exactly same. You can also say that. Either এটা বলতে হবে, or you can say that for all the readings, we make sure that the distance between the loudspeaker and the microphone is always kept constant, so that I naught has a fixed value. So দুইটা যে কোনো একটা বললেই হয়. I think the first one actually covers a bit more additional point, so maybe going for that is a good idea. Or if you want to be more on the safe side, you can write them as or, that we either do this or we do this. You write both of them, so the examiner might as well be more pleased that you know your shit well. Rafi, did I get your question answered? Ji sir. Sir, arekta ছিল যে, like, can we say that we cover the entire setup in a box which contains acoustic foam, মানে যাতে, so that no other sound can get in or nothing is reflected? That would be a pretty good idea. That can be, if that is possible to achieve in an experiment hall, which is achievable. We should try to do that, but you can never say we do this in a vacuum chamber. That would be highly wrong, because we are working with sound. You cannot say that. Another thing that you can say, that we perform this experiment in an otherwise quiet room. In an otherwise quiet room means the ambient sound would be low. So we're doing this experiment and there are babies crying, let's say 2 feet apart. That kind of situation shouldn't be happening. So mentioning that we do this experiment in an otherwise quiet room. Otherwise quiet room means that while we are doing the experiment, it's pretty loud. But whenever you are not doing the experiment, whenever you have switched off the speaker, that room is quite quiet. So you can also mention that. But using acoustic pads around the setup so that the sound is not very disturbing for other people can also prove to be a good idea. But the difficulty of the situation would be that every single time you want to change certain part of this apparatus, you have to remove that shielding from at least one face, readjust the whole thing within that box, then replace the whole thing, and then do the experiment. It's going to be a bit tardy, but it's a good thing to do, that you take care of all the other people that is around, so that they are not bothered or bugged by the sound that you're making. It's a good thing. বুঝা গেছে? Yes sir. আচ্ছা, হ্যাঁ, ফাইন, বলো। স্যার, ওই যে আপনি যে বললেন যে এয়ার যে ট্র্যাপ হয় যখন যে একটা স্ট্যাক আমরা অ্যাড করি, তারপরে যেহেতু সেজন্য আমরা হচ্ছে 4টা ডিফারেন্ট বা মানে ডিফারেন্ট প্লেস থেকে রিডিং নিব, এটা কি প্রিকশনে পড়ে নাকি মেজারমেন্টসে পড়ে? আমরা বলতেছি, মেজারমেন্ট টেকনিকের একটা পার্ট হচ্ছে আমরা ডিফারেন্ট জায়গায় রিডিং নিয়ে অ্যাভারেজ করব। এটা হচ্ছে মেজারমেন্ট টেকনিকের, মানে মেজারিং, কি বলে, মেথড অফ ডাটা কালেকশনের প্রসেস। আর প্রিকশনের প্রসেস হচ্ছে ইউজিং ইয়ার প্রোটেকশন or using foam, acoustic foams around this apparatus setup, or you can say using doing the experiment in an otherwise quiet room. এগুলো হচ্ছে প্রিকশন। আর স্যার, ওই যে লেফটে নিব যে আমরা, ওই যে যেটা বললেন ইন্টেন্সিটি
মানে সেম রাখার জন্য, এটাও প্রিকশনের মধ্যে পড়ে না? না 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 না, শোনো, প্রিকশন আমি তোমাকে বুঝাই, আমি তোমাকে প্রিকশনের পার্টটা বুঝাই। Precautions are those aspects which are to be adopted for the safety of the person, and if the safety of the person is no how by any means of the experiment, if the safety of the person can never be hampered, I mean, this is a type of experiment where the person cannot be harmed. If a situation is like that, then precaution should relate to the safety of the equipment. Precaution is usually never about how to do the experiment, rather where to do the experiment in some cases, or what to do to avoid damage to the performer. ফাইন, আমি তোমাকে জেনারিক একটা এক্সপ্লেনেশন বললাম, এই জিনিসটা বুঝছো কিনা দেখো। জি স্যার বুঝছি। তাহলে কি এটা প্রভিজনের মধ্যে পড়বে, মানে প্রথম বুলেট মানে এই নাম মানে প্রথম পয়েন্টটাতে যে কোন আমরা জিনিসটা? এই যে লেফটে নিব যে লাউড স্পিকারটা, যখন আমরা এক্সট্রা একটা স্ট্যাক মানে অ্যাড করব, যেন ডিসটেন্সটা কনস্ট্যান্ট থাকে। এটা তো মেথড অফ ডাটা কালেকশন একটা স্টেপ হিসেবে আসবে। মানে হচ্ছে মেথড অফ ডাটা কালেকশন মানে কি, দিস ইজ গোনা বি দিস পয়েন্ট ইজ এ দিস স্টেটমেন্ট ইজ step which ensures I naught is kept constant. I naught keeping constant is not a part of precaution. It's part of the requirement of the equation. আচ্ছা স্যার। আর স্যার ওই যে আপনি ওই যে মানে এই ওয়েভ ফর্মটাতে ওই যে সিআরও এখানে কি জানি স্কোয়ার নিয়ে কি জানি বলছিলেন, তখন বুঝি নাই। আচ্ছা না, স্কোয়ার করলে যে না না, সিগন্যাল জেনারেটর হচ্ছে এমন একটা ডিভাইস which can produce any না frequency স্যার, or any shape of wave. ওইটা না, ওই যে অনেক প্রথমে না, যখন যে প্রথমে এটা আঁকলেন, যখন বলছিলেন যে স্কোয়ার করে কি জানি ইন্টেন্সিটি জানি কি করবেন, ওটা বুঝি নাই স্যার, ও বা আচ্ছা কি আচ্ছা, জানি ওটা বলছিলেন। বলতেছি আমরা তো we are gonna get the exact amplitude of these sound waves from those from the CRO screen. Actually, we are not going to get the exact amplitude. We're going to get a voltage reading on the, because this is actually volt per centimeter. And whatever that the value that you get over here, this is considered to be the amplitude of this thing. এইটাকে আমাদের রিলেশনশিপটা হচ্ছে কি, রিলেশনশিপটা হচ্ছে I proportional to A square। আমরা লিখছিলাম কোন জায়গায়, এই I proportional to amplitude squared. সো আমরা যদি অ্যাম্পলিটিউডটা গ্রাফ থেকে মেজার করি, ওটাকে তো আমার ইভেন্চুয়ালি আবার ইন্টেন্সিটি হিসাবে আমার গ্রাফে প্লট করতে হবে, তাই না? জি স্যার। সো এখানে যদি আমি মনে করো আমার ইনকামিং ওয়েভের জন্য মনে করো আই নোটের জন্য থ্রু আউট দ্য কেস মনে করো আমি 10 ডিভিশন অ্যাম্পলিটিউড মেইনটেইন করছি, সো আমার ওই আই নোটের জন্য আমি রিলেভেন্ট ভ্যালু সবসময় 100 বসাবো, 10 স্কয়ার। এখন মনে করো হচ্ছে মনে করো কোন একটা সার্টেন ভ্যালুতে মনে করো তুমি লেটস সে রিফ্লেক্টেড ওয়েভের জন্য তুমি পাইলা হচ্ছে 3.5 ডিভিশন, তাহলে 3.5 ডিভিশনের রিফ্লেকশনের ইন্টেন্সিটি হবে 3.5 স্কয়ার, স্কয়ার করলে যা আসে। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। বুঝা গেছে? তো এইটা এটা কোথাও মেনশন করা লাগবে? এটা মেনশন করাটা মনে হয় এসেনশিয়াল নাও হতে পারে, বিকজ মেবি it is also possible that the CRO actually detects the intensity of the sound, because the way it works like a piezoelectric transducer. So the vibration of the sound actually compresses the silicon structure, which produces the voltage difference, which is shown over here. So how big or how small? Pressure variation with, I'm not sure এটা মেনশন করা লাগবে কিনা, বাট এটা কিছু কিছু কি মার্কসিনে দেখতে পারো, I'm not sure. I'm gonna look about it in the marks যেটা মেনশন করছে কিনা। যদি মেনশন না করে তাহলে করা লাগবে না, বাট কিছু কিছু জায়গাতে এটা রিলেভেন্ট থাকতে পারে, যদি থাকে তাহলে কেন রিলেভেন্ট সেটা আমি তোমাকে এক্সপ্লেইন করছি, বাট I'm not sure যেটা এক্সপ্লেইন করতে হবে কিনা। I'm a bit confused right now. ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, yeah, Abiaz, you have a question? Sir, me? Yeah. Sir, my question was like, I wanted to keep the microphone near to the loudspeaker at first. That was my initial idea. So the microphone right over here. Is that possible? Yes, sir. How does that help? You see, sir, I wanted to see, like, since the longer sounds travel, more loss in energy occurs. This is what I expected. Like, I wanted to measure I naught as accurately as possible. So I thought if any possible damage occurs, like that could be avoided. আচ্ছা, আমি তোমাকে এই তোমার এই কনসেপচুয়াল ইয়ার ডিফারেন্সটা বলতেছি। সেটা হচ্ছে যে
what we are trying to achieve is the effect of the thickness of the foam onto the intensity of the incoming wave versus the reflected wave. So the key variable is not gonna be air. Have a look. If we initially place our microphone over here to measure the thickness of to measure the intensity of the sound, you have to have a look. Whenever this sound will be produced over here, you detect the I note over here, let's say, beautiful. This I note would be dampened by some amount by the atmosphere over here. Then it will be dampened by the foam. But you did not want the atmosphere to affect your experiment because you are trying to figure out how much the thickness of this foam affect your reflection. Your primary variable is not atmosphere. If we place this thing over here, then then we are essentially incorporating the air after the microphone as a acceptable medium where we are allowing the sound to become dampened. So that's why this would not be a good idea. So Buchuki will say. So I should keep the microphone close to the foam. That's my proposition, and because there will be a bit of a time delay between these two waves, or actually there'll be even if there is minuscule time delay between them, the amplitudes of these two waves will be visibly different. So you can very easily measure up which one. We can very easily detect which one is the incoming wave and which one is a reflected wave. It is not going to be ambiguous from the graph. Another thing, sir. Yes. What I wrote that was connected to the loudspeaker, I wrote a pulse generator. Yeah, pulse generator and series generator is perfectly good. Yeah, same stuff, same device, different name, works. Okay. So, and one last thing, sir. On the CRO, instead of using loud sounds, can I just say we increase the Y gain of the CRO to make the things peaks more visible? Hold up. You cannot change the setting of the CRO throughout the experiment. That's just my statement. But not throughout the experiment. Not throughout the experiment, just like a pretty small Y gain at first to make peaks big. Acha, বলতেছি. If you come up to a situation where the reflected wave is so weak that it is almost invisible, so increasing the Y gain makes it a bit more visible, then there will happen the problem that your incoming intensity should be also calibrated for that new scale. So whatever the values that you can take out for a pretty weak signal, you have to take both the conversion for the incoming intensity. Let's say here it was 10 division for a certain Y gain value. If I now decrease the Y gain value, then this is not going to be 10 division anymore. This is going to be bigger than 10 division. Am I incorrect? I'm talking about I naught. So if you are so you have to do a bit of a conversion factor that because my I naught is increasing by this many factors, so whatever the number of divisions I have measured for my reflected wave, that should be also reduced by that much factors. So you have to keep a constant factor of conversion so that you do not mess up that I naught value for different values. I mean, to have a better visibility, we can essentially go for reducing the Y gain value and have a more vertically magnified graph. This is a very good thing which you thought about, but that will mess up your scale. But if you take the necessary precaution to do the conversion factor for the scale calculation or scale correction thing, if you mention that, very well, no big deal. Just to avoid this problem, what I propose that we start from the highest thickness of the foam and then choose our I naught value, that how much I naught are we going to work with, for which the reflection is we are cool with the reflection, which is going to be your weakest reflection. Then you slowly reduce the thickness of the foam. That actually enables you to avoid this situation. Yes, go ahead. Wait. Sorry, sir. My sister was asking me a math question. I had to look at that for a second and I forgot my own question. It's all right. No big deal. Oh, yes, sir. Like we can just do a little calibration, like for I naught, like we put the microphone at a certain distance away from the loudspeaker and produce I naught and calibrate it that way, because any subsequent I's will be less than I naught. Yeah, that's why I said that if we do a conversion factor calculation,
so that the increased value of I naught would eventually be corresponding to the earlier I naughts, then you can do this. I mean, to be able to see the weak signal, we increase the y gain of the CRO, but eventually calculation back, what would that measured value be for the original amplitude of all the other readings? If you mention it in this manner, this is okay. This is a good thing. Okay, sir. Okay. Fine. You have another question? You raise your hand. ইয়েস স্যার। স্যার ওই যে আপনি যে বলেছিলেন যে সেটআপটাকে ধরে রাখার জন্য আমাদের স্ট্যান্ড বা ক্ল্যাম্প ইউজ করা লাগবে, এটা স্যার কোথায় ইউজ করা লাগবে? কারণ আমরা তো শুধু ওই ফোমটাকেই তো টেপ দিয়ে আটকাবো, আর তো কিছু মানে আর কি হয়েছে? লাউড স্পিকার ধরে রাখার জন্য বলছিলেন যে ক্ল্যাম্প লাগবে। এখানে অনেকগুলো স্ট্যান্ড ক্ল্যাম্প রাখা লাগবে। ফর এক্সাম্পল, লেটস সে দিস ইজ ইওর টেবল, ঠিক আছে? টেবিলের উপর সিআরও বসানো আছে। এই ডিভাইসগুলো তুমি টেবিলের উপর রাখতে পারো, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইওর সিগন্যাল জেনারেটর should also be located on the table. Stands and clamps for this figure, আমি একটু জুম ইন করে তাহলে আমার আঁকতে একটু আরাম হবে। জুম ইন করতে কিছু দেখা যাচ্ছে না, আগের মধ্যে থাক। সো স্ট্যান্ড এন্ড ক্ল্যাম্প কোথায় কোথায় আঁকতে হতে পারে সেটা আমি মনে করো কি কালার দিয়ে দেখাবো, ধর ব্লু দিয়ে দেখাই, ডার্ক ব্লু। We should have stand clamps over here. So we should have one set of stand, and we should have clamp over here. We should have clamp over here. You just draw like this, and then you just label them: stand, clamp. জাস্ট এগুলো লাইন দেখায় দিলে তো হবে, মানে we don't have to give those clause and everything. No, no, no. এই যে ওইটা বললাম যে আমি এই যে এখানে একটা ইনভার্টেড এল, এখানে একটা ইনভার্টেড এল এঁকে দিয়েছি। I'm going to label them as clamp. So যে এক্সপেরিমেন্ট করবে সে এটা বুঝে ক্ল্যাম্প করবে যে কেমন করে ক্ল্যাম্প করলে এটা স্টেশনারি থাকে। আর হচ্ছে এটাকে ভার্টিক্যাল রাখার রিকোয়ারমেন্ট আমার মনে হয় না আছে, বাট দেন এগেইন জাস্ট টু মেক শিওর দ্যাট দ্য এক্সামিনার ইজ নট bugged by the quality of my figure, I might as well prefer to give a set square over here, making sure that I have kept this vertical just to please them. It's not essential, to be honest. For this experience, it's just unnecessary. Then you have to show some mechanism by which the microphone will be held. So you require some stands over here. Okay. You can draw some stand over here. You can mention that the stand is placed on beside the microphones to hold up. So you can place a stand over here, and then more stand can go by to hold up the loudspeaker like that from the stand here. So you can label this as a clamp. And yeah, I think that's just measure. And to measure the distance, you're going to use meter rule. এখানে meter rule দেখানো লাগবে না, বাট যে কোনো একটা স্ট্যান্ড দিয়ে তোমার মাইক্রোফোন এবং লাউডস্পিকার দুটাকেই স্টেবল ভাবে ধরে রাখতে হবে। So you have to just draw some sort of this connection and label this also. So এখানে লেবেলিং গুলো হবে হচ্ছে clamp, stand, আমি লেবেলিং গুলো বলে যাচ্ছি, reflector surface, foam, microphone, stand, clamp, loudspeaker, signal generator. এখানে একটা সুইচ থাকলে হবে। সিগন্যাল জেনারেটর দিলে আমাদের না রেজিস্টার দরকার, আমি রেজিস্টার কথাটা বলছিলাম বাট এটা ভুলে যাও। সিগন্যাল জেনারেটর ইউজ করে ওটার মধ্যে বিল্ট ইন ভলিউম বাটন থাকে, ভলিউম বাটন কমায় বাড়ে, আমরা চাইলে এটা কমাইতে বাড়াতে পারবো। সো ইউ ডোন্ট নিড দ্যাট। সিআরও তো অলরেডি লেভেল করছে, এখানে সিআরও এখান থেকে একটা ওয়্যার আনলে হবে। স্যার সিআরওটাকে একটু সুন্দর করে রাখতে পারো, ডিসপ্লে দিয়ে রাখতে পারো, বাট আলটিমেটলি ইফ ইউ ড্র রেক্ট্যাঙ্গল এন্ড লেবেল ইট অ্যাজ দ্য ইকুইপমেন্ট, ইউ আর গুড টু গো। আপাতত আর কোনো লেবেলিং তো আমার মাথায় আসছে না। হ্যাঁ বলো। স্যার সিগন্যাল জেনারেটর তো মানে কম্পালসারি না, ওটা তো আমরা লেফটেও নিতে পারি, মানে লাউডস্পিকারটাকে কি নিতে পারি? লেফটে, যেটা প্রথমে বলছিলেন, প্রথম যে অল্টারনেটিভটা। প্রথমে কি বলছিলাম ভুলে গেছি। ওই যে যেন ডিসটেন্সটা কনস্ট্যান্ট থাকে, তাহলে লেফটে নেবো এটা যখন আমরা একটা এক্সট্রা লেয়ার অ্যাড করব ফোনে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা যদি সিগন্যাল জেনারেটর কথাটা বলতে না চাই তাহলে আমরা জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে যে we're gonna while adding more layers of the foam, or you can say while decreasing the layers of foam, we're gonna make sure that the microphone distance between the microphone and the loudspeaker is always equal, and always observe before taking a reading of the reflection that the peak of the incoming wave is always at the same position. বুঝছো? আমি দুটাই বললাম যে আমি ডিসটেন্সও সেম রাখবো, ফিজিক্যালি মানে ডিসটেন্স ইজ বেসিক্যালি হোয়াট ইজ গোনা কন্ট্রোল দ্য হাইট অফ দিস। I mean, if I get the microphone closer, then it's definitely gonna become taller. If I take the microphone farther away, then it's definitely gonna become smaller. So I'm gonna maintain this distance in such a way, or if you, other than mentioning that we keep the distance constant, you can always say that we're gonna maintain the distance to be nearly equal, or adjust it in such a way so that for every reading
the I naught intensity shown on the CRO screen is same. That would be a much more comprehensive description. বুঝতে পারছি? জি স্যার, আর ওই যে স্যার প্রথমে বলছিলেন যে আমাদের প্রথম যখন রিডিংটা নিব তখন হচ্ছে ফুললি এক্সপ্লেন করতে হবে যে কিভাবে নিছি, ওইটা বলতে কি বোঝাচ্ছেন স্যার? কোনটা 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 আবার বলো। বুঝিনি আবার বলো। আবার বলো, কোশ্চেন আবার বলো। কোশ্চেনটা বুঝি নাই। স্যার বলছিলেন যে প্রথমে যে রিডিংটা আমরা নিব ওইটা হচ্ছে একেবারে ফুললি এক্সপ্লেন করে পরে হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে অ্যাভারেজ মানে মানে রিপিট করবো 5 বার, তারপরে এভাবে করবো। মানে প্রথমটা যে ফুললি এক্সপ্লেন করতে বলছেন ওটা কিভাবে করবো পুরোটা? আচ্ছা, ওইটা হচ্ছে তোমার ফুল apparatus setup একটা description হবে. For example, the way you are definitely gonna draw this experiment. For example, let's say you have drawn the figure. For example, if I was answering this question, I have drawn the figure. Figure নিচে আমি লেখা শুরু করলাম যে in this question T is the independent variable, I is the independent variable, incoming intensity I naught is the variable that to be kept constant for throughout the experiment. So এইটুকু আমাদের হয়ে গেল। তারপর আমি লিখবো হচ্ছে the apparatus is set up as shown in the figure drawn. ঠিক আছে? এরপর তুমি বলবো হচ্ছে to make sure to increase the to change the thickness of the foam with uniform thickness or uniform increment, we cut out multiple pieces of foam from the same large sheet of foam and we'll stack them one after another to get multiple thickness of equal increment. So I'm going to say that. Then I'm going to say that we set up the microphone in front of the thickness of the in front of the foam piece and turn up our loudspeaker, which is connected to the signal generator, and adjust the volume of the loudspeaker, which gives us a visible peak on the CRO screen for the incoming wave, and the reflected wave would be somewhat smaller than the incoming wave, which should be also visible in the CRO screen. We're going to measure those two values from the y-gain axis, and maybe at this point I might have to write that the square of those amplitudes of those waves gives us the intensity regarding intensities of those incoming wave and the reflected wave. To make sure that the I naught is kept constant throughout the experiment, we're gonna keep the distance between the microphone and the loudspeaker uh, almost same throughout the readings, or we might adjust it while observing the of peak of the incoming sound wave in the CRO screen to make it at a fixed level throughout the experiment. To have more reliability, we're gonna do for one thickness of the foam, we're going to place the microphone in multiple different places on the foam and repeat the whole experiment. We have to make sure that the loudspeaker microphone is always in the same horizontal plane. So it's in so এটা করলে হবে না যে লাউডস্পিকার তুমি এক জায়গায় রাখলা তাহলে মাইক্রোফোনকে 4 জায়গায় সরাইলা, তোমার পুরো দুটো জিনিসকেই সরাইতে হবে। সো লাউডস্পিকার এখানে রেখে মাইক্রোফোন এখানে দিলাম বা আবার মাইক্রোফোন এখানে দিলাম তাহলে হবে না, তাহলে তুমি এমনিতে তো ডিসটেন্স বাড়ায় ফেলতেছো। তো তোমাকে যে আমি এই যে দুটো যে রেক্টাঙ্গেল জিনিসগুলো দেখাচ্ছি এই দুটো জিনিসকে একসাথে সরাইতে হবে অথবা এই দুটো জিনিসকে একসাথে সরাইতে হবে। So either you can keep this whole stand setup fixed and maybe you are gonna move this entire setup so that you can actually bring your microphone in different places. বুঝছি কি বলছি? Yes sir, thank you so much. So এইটুকু, and then I'm gonna say that এইটুকু হচ্ছে মোটামুটি একটা রিডিং নেওয়ার মেকানিজম। সিআরও স্ক্রিন থেকে আমরা ভ্যারিয়েশন পাবো, এখানে ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের লাগবে না। আর ইকুয়েশনে ম্যানিপুলেশন আসবে একটা জিনিস। তারপর হচ্ছে বলতে হবে যে আচ্ছা এক্সপেরিমেন্টের কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে, এটা হচ্ছে যে because so that the reflected sound wave is not too weak তো না, এটা কি বলে আচ্ছা intensity দেবো, so that the intensity of the reflected sound is not so low that it can be barely seen on the CRO screen. We start with a loud enough sound and also the choice for the thickness of the foam T is chosen to be thin enough so that multiple layers or the maximum layer stacked gives us a measurable or observable reflection on the CRO screen. This is also an important step. And then you can go for the manipulation of the equations. Every equation manipulation বলবো যে এই ভ্যারিয়েবল রাখতে হবে, the duration is value is set and that doesn't pass to the origin, and gradient হচ্ছে এটা, y intercept হচ্ছে এটা, এখান থেকে এই কনস্ট্যান্ট এইভাবে রাখতে এখান থেকে কনস্ট্যান্ট এইভাবে রাখবো। ওটা হচ্ছে ইকুয়েশনের পার্ট which is basic theoretical. And then I'm going to say that because we have to use ear protection to prevent hearing damage, and also the apparatus can be shielded by acoustic foam so that it does not disturb other people. Experiments should be preferably done in an otherwise quiet room. That's pretty much all I can think about.
স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়ান লাস্ট কোয়েশ্চেন স্যার, ওই যে প্রথমে যে বলছিলেন যে আমরা একটা থিক একটা পিস নিয়ে তারপর হচ্ছে কাট করলে সমস্যা হবে, মানে ওইটা করলে সমস্যা কি? যে কাট করে করে থিন করা ফোমটা, মানে থিকনেস তো কমানো বাড়ানো না। বলতেছি দিস ইজ সাপোজ টু বি এ মানে দিস ইজ সাপোজ টু বি এ লাইক এ পাউডি স্লাইস, ঠিক আছে? We are not essentially cutting a piece of foam like in small cubes. It's not a long piece that we're gonna cut it by a scissor. This is like a slice of a foam. So if you have a large chunk of foam, let's say a cubic shape of foam, like a printer or like a box, সিন্ধুকের মতো একটা বক্সের মধ্যে ফোম পেজ দিই, ওখান থেকে ইকুয়াল থিকনেস কেটে নেওয়া বা হচ্ছে ওইটাকে কেটে কেটে এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল থিকনেস রিডাকশন করাটা অনেক ডিফিকাল্ট। এবং ওটাও যদি তুমি করো, আরেকটা যে প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউর থিকনেস ইজ ডিক্রিজ at an uniform gap, because that's how every physics experiment works, that independent variable should be varied with uniform interval. So ওইটা কাটার জন্য তোমার হটওয়্যার ডিভাইস, হটওয়্যার কাটা মানে হটওয়্যার একটা ডিভাইস আছে যেটাতে স্টাইরোফোম কাটতে হয়, ওরকম একটা ডিভাইস লাগবে, which is pretty difficult to be normally available in a lab. স্যার কিন্তু আমরা তো প্রথমে কাটতেছি যখন এক্সপেরিমেন্ট স্টার্ট করার আগে, তখনও তো এসব করতে হচ্ছে। না না না, আমি যেটা বলতেছি যে মনে করো হচ্ছে তোমার এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য তোমার A2 সাইজের ফোম লাগবে। সো হোয়াট উই আর গোনা ডু, উই আর গোনা বাই আ পিস অফ ফোম অফ এ থিন এনাফ থিকনেস সো দ্যাট আমাদের এক্সপেরিমেন্ট যেতে করতে অনেক বেশি ঝামেলা না হয়। আমরা এইটুকু এত বড় সাইজের একটা ফোম কিনে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? আমরা এত বড় সাইজের একটা ফোম কিনে নিয়ে আসবো, এরপর এখান থেকে আমরা A2 একটা পিস কাটবো, তারপর আবার A2 একটা পিস কাটবো, A2 একটা পিস কাটবো। সো এই সবগুলো হবে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল পিসেস, ও আচ্ছা হবে। বুঝছো? সো একটা পিস জি দিয়ে স্যার। করলাম। সো আমি যদি আমি টোটাল 6টা পিস দিয়ে করতে চাই, আমার প্রপোজাল হচ্ছে আমি 6টা পিসকে আগে স্ট্যাক করে দিয়া একসাথে লাগায় রিডিংটা নিয়ে আমি আমার ম্যাক্সিমাম ভলিউমটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেব যাতে করে আমার ঝামেলা না হয়। এরপর আমি একটা একটা করে লেয়ার কমাইলাম, আস্তে আস্তে আমার রিফ্রেশনটা বাড়লো, তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই। জি স্যার বুঝছি স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ঠিক কে THI ডাবল সি দিয়ে কে লিখছে? Okay, I'm not gonna, I shouldn't be making any comment about that, although that might as well be a comment for that thing. আচ্ছা, আমি এতক্ষণ এই তোমাদের কমেন্টস গুলো পড়ি নাই। তোমার কমেন্টসে কি তোমরা নিজে ইন্টারেক্ট করতেছো নাকি আমাকে কেউ কোনো কোশ্চেন লিখছো? স্যার আমি একটু একটা আচ্ছা, জিনিস জিজ্ঞেস করতে আহমেদ চাচ্ছি। আব্দুর রহমান, তুমি একটা কোশ্চেন লিখছো, how would extra layers be kept attached? One, আচ্ছা, just after seeing your question, one thing that popped in my head, other than having a tape over the whole thing, because this could actually give rise to a bit of a bending onto the top layers, which might trap some air in between layers. A very good thing can be that we can use both side tapes on the around the periphery of the foam pieces. মানে হচ্ছে তুমি, because you know what a both side tape is, you can buy them. It has gum on both sides, so we can stack মানে আমি যদি both side tape use করি, we should use the both side tapes in places where we know for a fact that we're not going to place our microphones at. For example, you can use a both side tape. Let's say, let me draw it purple. Let's say এই বরাবর তুমি চারটা both side tape use করে একটার উপর একটা ফোমকে তুমি স্ট্যাক করতেছো, so that can also be used. আব্দুর রহমান, বুঝে গেছে? স্যার এরকম স্যার টেপ ইউজ করলে তো স্যার মাঝখানে মানে গ্যাপ হয়ে যায় না? না না, আমরা বোথ সাইডের টেপ, আমি তো এটা তোমাদেরকে ফিগার নট ডাউন টু স্কেল দেখাচ্ছি। আমরা এসেনশিয়ালি ধরো আমরা যদি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য একটা ফোম পিস নেই, এই একটা ফোম পিসের প্র্যাকটিক্যাল সাইজ কতটুকু হবে? একটা A4 সাইজের পেপারের সমান মনে করো। এই রেক্টাঙ্গুলটা মনে করো হচ্ছে একটা A4 সাইজ পেপারের সমান। নরমাল তোমরা যে পেপারে পরীক্ষা দাও, মক টেস্ট দাও, এই সাইজের একটা পেপারে তুমি যদি A4 টাইপের পেপারে ইউজ করো, তাহলে তোমার এবং তাহলে ওইটুকু জায়গাতে আমরা মাইক্রোফোন ধরবো না। আমরা ওইটা ছাড়া অন্য অন্য চারটা পজিশন বা চারটা বা পাঁচটা পজিশনে আমরা মাইক্রোফোন ধরে আমরা রিডিং বাই করবো, বা অ্যাটলিস্ট দুইটা পজিশনে ধরে আমরা মাইক্রোফোন রিডিং বাই করবো। সো ডিড আই আনসার ইউর কোশ্চেন অর? স্যার ইয়েস স্যার, আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, শুভ, তুমি হাত উঠাইছো। ইয়েস, গো অ্যাহেড। স্যার আমি বলছিলাম আমরা তো বেসিক্যালি ইনিশিয়ালি একটা মানে ইনকামিং যে ওয়েভটার ওইটার ভোল্টেজটাকে সবসময় সেম রাখতেছি সো দ্যাট উই ক্যান কম্পেয়ার উইথ ইট দ্য লেটার ওয়েভস, রাইট? মানে ডিফারেন্ট থিকনেসের জন্য যেগুলো আসতেছে। ইয়েস, প্রিসাইজলি কারেক্ট। আর হচ্ছে আমাদের স্যার এই পয়েন্টটা কি আলাদা করে মেনশন করা লাগবে না যে দ্য ডিসটেন্স শুড অলওয়েজ বি সেম বিটুইন দ্য মাইক্রোফোন এন্ড দ্য মানে স্পিকার? I have mentioned it multiple times. Yeah, but এই
মানে এইটা কি আসলে অ্যাডিশনাল ডিটেইলসে যাবে নাকি আমাদের প্রসিডিউরের পার্ট হবে? If you ask me, I have written in paragraphs. You could write anywhere as long as it exists in your answer. If it's supposed to get a mark, you'll get the mark there in that place. ওকে, মানে অর্ডারটা আসলে ম্যাটার করে না এখন। Order আসলে matter করে না। আচ্ছা, Honest truth, order matter করে না. You don't have to write in that kind of ordered form. You just have to write in a paragraph form so that it can be, this instruction can be followed. That's it. ওকে। ঠিক আছে? Let's have a look at the mark scheme and see what the mark scheme, what surprise does the mark scheme hold for us. এটা ছিল কোন ইয়ার জানো? ছিল হচ্ছে Imagine 1552. আচ্ছা, এখান থেকে বাই করার থেকে আমার জন্য এখান থেকে বাই করা ইজিয়ার। Imagine 1552 premium material W15 না S15 S15 S52 পড়ো সবাই, না বলতে জিজ্ঞেস করো, বড় কথা না। It is the independent variable an I or amplitude or of reflected signal. আচ্ছা, ওরা স্কয়ার করে নাই, ওরা ডিরেক্টলি অ্যাম্পলিটিউডটাকেই I হিসেবে ধরছে। Is it independent variable or majority or keep distance from the wall or the foam to the speaker or the microphone constant? Distance from the wall or foam to the speaker or the microphone constant. আচ্ছা, মানে আচ্ছা, okay. Keep the amplitude or destination of the system due to the before reflection constant. দুইটা control variable বলছে. This is very interesting. I did not say this. What? Well, I actually incorporated this detail in the process of the method of data collection. So if I even score 2 marks over here, I'm gonna get this mark underneath. That we're gonna keep that distance, this distance, constant, or to make sure that this measurement is always the same. So I'm gonna get this mark later on. I'm not gonna get this one in the first paragraph, but I'm definitely gonna get this mark later on. They're gonna label this as P mark, so don't worry. Method of data collection label diagram of a workflow including speaker, microphone, sound generator, foam, and wall. Signal generator is parts of the connected to a speaker. আমি আরেকটা যেন কিওয়ার্ড বলছি সিগন্যাল জেনারেটর ছাড়া, পালস জেনারেটর। There's a pulse generator? No. রাফিদ একটা কি ডিভাইসের নাম বলছিল জানো? স্যার এটাই তো বলেছিলেন, লাইক সিগন্যাল জেনারেটর। আচ্ছা, সিগন্যাল জেনারেটর, সেই সমস্যা। মাইক্রোফোন কানেক্ট টু অসিলোস্কোপ or sound intensity meter. I do not know of such devices like sound intensity meter exist. Maybe they do, but they are not supposed to be very available. So I would not prefer that you use this part. Oscilloscope works good for this experiment. Measure the thickness with the rule of micrometer per micrometer, but this is something that I did not say. You must measure in multiple places and do the average to get the total average value of the thickness of the sheet of the foam. এটা বলতে ভুলে গেছিলাম। Method that determine the density equals to m by v. So we should use multiple pieces and measure the volume with micrometer, screw gauge, vernier calipers, and ruler. Length is L into B into H. You can write them down so that স্যার অসিলোস্কোপ কি আসলে? CRO ওটা হচ্ছে অসিলোস্কোপ, ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপ। ও আচ্ছা। Method of analysis, photograph of lawn against T. আচ্ছা, এখানে ওরা লন নেওয়ার কারণটা হচ্ছে, লন নেওয়ার কারণটা একটু বলি, কারণ হচ্ছে আমাদের এই কোশ্চেনে একটা এক্সপোনেনশিয়াল ছিল। If you take ln, the exponential directly goes out. আমি কি এটার ম্যানিপুলেশন দেখাবো? Would anyone need that? না স্যার, বুঝতে পারছি এটা। Sir, নিবেন না কেন? লন নিলে আমাদের এক্সপোনেনশিয়াল ইটা চলে যাবে, কারণ লন ই ভ্যালু হচ্ছে 1। আর তুমি যদি লগ নাও তাহলে তোমাকে লগ ই আবার তোমাকে ক্যারি আউট করতে হবে ফর দিস এক্সপেরিমেন্ট। লাইক নরমালি তো সব গ্রাফ লিনিয়ার ফর্মে করি, সো ইটা থাকার কথা না আসলে, মানে ইটা রাখা উচিত না। বলতেছি নরমাল যে লগ আমরা লিখি এলজি অর এলওজি, ওইটার বেস হচ্ছে 10, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নরমাল লগারিদম। আর লগ ই যেটাকে আমরা লন হিসেবে বলি, ওটাকে বলা হয় ন্যাচারাল লগারিদম। সো এখানে বলছে লন নিলে ইজিয়ার হবে, ইটা চলে যাবে। সো ওই জন্য ওরা লনের পার্টটা বলছে, মেক সেন্স। So ln I against t, alpha equals to minus gradient by rho must be consistent with the graph plotted. So তোমরা এখানে যে জিনিসটা প্রপোজ করছো সেটার সাথে এটা কনসিডার হতে হবে। This is very simple. Certification linked to loud sound, example use earplugs or muffs or defenders. I said ear protection, so earplugs, ear protection works.
allow switch of sound source to prevent damage to ears. Acha, so if someone say that while not doing the experiment, we'll switch of the sound source, and sound source switch off করার জন্য obviously তোমার ফিগারে এখানে এই যে এই ফিগারে তোমার obviously তোমার সুইচ দেখাইতে হবে। সিগন্যাল জেনারেটরের সাথে তোমার লাউড স্পিকার ডিরেক্টলি কানেক্ট করলে হবে না, এখানে সুইচ দেখাইতে হবে, because how else are you gonna pull off wires between every single reading? You're not gonna do that. So এখানে একটা সুইচ দেখাইতে হবে। So this can be also. So this certification is all about not damaging our hearing. That's it. Additional detailগুলো দেখি। 11 points might include: keep the frequency constant, carry out the experiment in a quiet room, no other sources of sound. We talked about this. আমি এটা বলি নাই, frequency constant এটা বলি নাই আমি। Method to keep angles constant or position of the speaker and microphone constant. I said that those things will be moved as pair. Method and explanation to detect the filter sound from the foam only, example barrier, tube, or method to avoid reflections. So actually, I didn't mention that this will be ever made. I said that the microphone is placed touching the front surface of the foam, so that it is the only sound that is received. So I think that works pretty well. Method to determine the mass, example scale, balance, and method to determine the volume. So the method to determine the volume, a method to determine the volume এর মধ্যে তোমার কিছু explanation দিতে হবে। That we use one caliber centimeter to measure the volume of a certain cube, and volume is given by length into width into height. একটু তুমি লিখে দিবা। Don't use just symbol LBH, because what is LBH? You're gonna write in words. It works better for these examiners. Relationship is valid if the graph is a straight line. Ignore reference to y-intercept. আচ্ছা, এখানে স্পেসিফিকলি বলে দিয়েছে y-intercept নিয়ে কথা না বললে হবে, but why? I mean, আচ্ছা, never mind. I always recommend that you talk about the y-intercept, or whether the graph is supposed to go to the origin or the graph is supposed to have a y-intercept. You mentioned that. Method to check the emitted sound I naught is constant, or method to check the y-intercept is in I naught. This is proportional to the amplitude squared. Oh, এখানে amplitude square কথা বলছো। So if some student write that we're going to measure the amplitude and initially replace the i's with the square of the amplitude, they're going to get an additional mark for this part. So in number 8 it is mentioned, and এখানে method to check the y-intercept is in I naught. So method to check মানে হচ্ছে you need to have a way to check that incoming intensity is a constant, and you should also have a way, if it is not constant, to control that. That's what the volume button for the signal generator and all the discussion comes, that for every single reading we should check the incoming sound intensity is at the same has the same amplitude on the CRO screen. So or if it is not, we can either change the distance in between them to make it same, or we can use the volume button of the signal generator to make it same. So however appropriate you can write it about. I think that pretty much makes sense. I hope. স্যার, Yes. স্যার আপনি যে বললেন যে আমরা হচ্ছে ফর্মগুলো নিব হচ্ছে মানে A4 সাইজ পেপারের মতো, মানে থিকনেসের মতো না? I just propose that it's not hard and fast, but let's say স্যার যদি নেই তাহলে তো স্যার থিকনেসটা মেজার কেমনে করব? না আরে এইটা হচ্ছে একটা বড় সাইজের একটা A4 সাইজের পেপারের হচ্ছে তার সাইজটা, বাট ফোমটা যে তুমি মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে আসবে, তুমি একটা রোল অফ ফোম কিনে নিয়ে আসছো। ও আচ্ছা স্যার, বুঝছি। বুঝছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্যার বলো। প্লট গ্রাফ এই পয়েন্টটা আসলে সবকটা এক্সপেরিমেন্টের জন্য কমন না আসলে? হ্যাঁ, মেথড অ্যানালাইসিস দুটো মার্ক থাকে, দুটো মার্ক সবার জন্য কমন। মানে স্পেসিফিকলি বলতে হবে যে তুমি এবং এইটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে তুমি যে ইকুয়েশনটাকে যেভাবে ম্যানিপুলেট করছো সেটার সাথে রিলেভেন্ট হতে হবে, র্যান্ডম লিখলে হবে না। মানে বেসিক্যালি গ্রাফ রিলেটেড তিনটা পয়েন্ট আর কি কমন আসতেছে, গ্রেডিয়েন্ট, গ্রাফ প্লট করা, আর হচ্ছে ওয়াই ইন্টারসেপ্টের কথাটা। হ্যাঁ, ওয়াই ইন্টারসেপ্টের কথাটা, এবং হচ্ছে যে তোমার ওই যে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট বের করতে পারো কোশ্চেন, ফর এক্সাম্পল এখানে বলে দিচ্ছে যে ডিজাইন ল্যাবরেটরি টু টেস্ট এ রিলেশনশিপ, সো এন্ড এক্সপ্লেইন হাউ ইউর রেজাল্টস কুড ইউজ টু ডিটারমাইন ভ্যালু অফ আলফা। সো আমাদের যে ভ্যারিয়েবল আসবে আইদার ওয়াই এক্সিস ইন্টারসেপ্ট অথবা যদি গ্রেডিয়েন্ট, আলফা যার সাথে রিলেভেন্ট হয় ওই রিলেভেন্ট কোয়ান্টিটি অফ দ্য গ্রাফ থেকে তুমি আলফাটাকে কিভাবে বের করবা সেটা লিখে তোমাকে আলফাকে সাবজেক্ট করে, মানে আলফাকে ফ্রি করে তোমাকে লেফট সাইডে এনে দেখাতে হবে যে কি কি বসাইলে একসাথে আমি আলফা পাবো। সো আমরা যদি লন দিয়ে গ্রাফ প্লট করি, আলটিমেটলি আমাদের আলফা এক্সপ্রেশন আসবে এটা, আলফা ইকুয়ালস টু মাইনাস গ্রেডিয়েন্ট বাই রো। সো এটা আসবে। Sir. Sure, no problem. I try to actually do quite wide discussion for a certain experiment, because it's practically impossible to discuss all the experiment. But if you have a dense idea, in this case dense is used as a good sense, not dense. If you have a dense idea for what are the
complexes or the equipments or what are the variables that we need to deal with, and what stuffs that we should be thinking about, that can actually help for us to work around. What I can do and what I'm really willing to do is to find out the possible figure that Zaman Tariq, he actually provided for this question. This was imagine 1552. So I'd like to go into that PDF. Where is my download folder? Documents. Zawad Tariq, sorry, I said it wrong. So Majun 1552, page number 59. Work. Oh no. Okay, that's what's just a page difference. So this is the question. Strange. Not essentially strange. What this person is proposing, that we're going to keep the microphone at a far away distance from the speaker. This is just one way, and we're going to make sure that this angle theta is a constant for all the individual stuffs. Acha, hold up. He is showing that the reflection is occurring from the surface of the foam. The surface of the foam is not supposed to work as a reflection, is it? I should read the question again. A student is investigating how the reflection of sound from a wall. Reflection of the sound is happening from a wall. So I would say this figure is not essentially very accurate, because he's proposing that the reflection is happening from the surface of the foam. Reflection is supposed to happen from the wall. The thickness of the foam is supposed to work as a dampener for the reflected reflection. So I'd not very appreciate this figure. I think this is not essentially very accurate. But all the other components make sense. I mean, the reason he placed it over here, maybe what I can think that he is going to make sure that this angle theta is equal for both of them, and he might as well place a vertical solid piece of metal sheet over here so that the incoming sound is not detected on the microphone very strongly. That can be one way that you can avoid the presence of this incoming sound with much better effort, so that will be only detecting the reflection. That can be also another way. But if you ask me, I'll be doing my experiment in this manner. So this incoming point, the exit intensity before the sound enters the foam is my I naught. The exit intensity as it comes out of the foam layer is my I. This is how I would design the experiment. This is how I would propose it. Make sense? Yes, sir. আচ্ছা, আজকে একটু থাক, আমি আসলে অনেক কথা বলে ফেলছি। It's 9:30. I would like you to go along with your P5 performance and try your stuffs, and if you have questions regarding anything, I'll definitely try to answer them. আর হচ্ছে তোমাদের আমি এখন তোমাদের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম আর হচ্ছে কি বলে ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট আর হচ্ছে রেডিয়েটিভিটি, এই তিনটা কম্বাইন্ড ওয়ার্কশিট প্রিন্ট করার কাজে হাত দিছি। So I'm still making the PDFs. All the mark schemes and the question papers are available. I'm just trying to make a bit decent, workable, and attractive, something that will preferably pull you in to study more type of a note version. So ওইটা নিয়ে একটু সময় লাগতেছে। I hope to be able to deliver you within a week that bundle. আর আমাদের P4 এর মধ্যে আমাদের quantum physics এর পর আসছে radiativity, we should take about I think 1 week of fourth lecture, and then we're gonna start with the last topic, which is the application booklet. Application booklet is pretty interesting, but it's absolutely new for you. All the topics that we're going to discuss in that application booklet part, direct sensing, remote sensing, and communication, they are absolutely new. As far as I'm concerned, unless you have studied from anywhere else, I did not teach you this on your physics syllabus anywhere. Most of the stuffs, they're quite new. As the name proposes, it's application. So there are going to be a lot of stuffs which can be really difficult to understand at the bit. You don't have to take everything at a single gallop. Take a bite size that you can manage. So প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়ো, that makes a lot of difference. But if you just don't stack these up, I highly recommend that. There was a meme that went like this, that 1.00 divided by 2 to the power 365 is still 1.00. 1 to 1.00. But if you just give 1.01,
1.0, but if you just give 1.01, so if you do, let's say 1% of effort every day to the power 365, this gives you a pretty large number. I think 7 point something. হাতে কত হয়? 37.8. 37 point. So this is a very key difference between a consistent effort. So take small bites every day, it will work out, but just don't stack them up. Also, I mean, নিজেই প্রচুর procrastinate করি, so it might not be very convincing information coming from me, but you get my point. I'm Sir. telling you what I should be telling you. Yes. স্যার মানডের ক্লাসটা এখনো আপলোড করেন নাই মানডে যেন কি পড়াইছিলাম? স্যার ওই যে ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট ওটা আপলোড করিনি। আচ্ছা করে দিয়েছি তাহলে একটু পর। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর রিমাইন্ডিং মি। কিডস গুড নাইট। ওয়েলকাম বাই। Yes, sir.